Aló, se me el micrófono esto. Aló. As a matter of fact, after we call on you to carry the burdens we cannot, I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit. Let all that vim go to waste. By your command, Arisen. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. Now there's a thought. Well met. Hope to see you again. You seem rather fond of shopping, Master. Spending gold to make gold. Is that not a contradiction? It's no great shock to me. What am I to do? He really ought to have returned. Is this a challenge, Arisen, to see who can keep pace? No time to catch your breath. Try to keep up. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek.
to do. He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. That place puts my hairs on. Yet if ought to recall him, I couldn't live with myself. I'll have nightmares. Another day. Off your work, about to put bread on the table. Your current vocation is ill-suited to wielding a bow, Master. How am I to do? He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. Is that you, Norbert? Oh, fie. Wait, listen. Would you be brave fool said he was going to look for her? I'd go and search for him myself. I'm not afraid of monsters, so I thought, mate, please, sir. I want many thanks. Go into the forest and turn when you reach the... Ah, this won't work, will it? My brother and I have it. I suppose there's only one thing. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the Forest of Che, I'll need you to watch over me. Keep me right. Let us make haste, that no life may be lost on our account. Wish I didn't have to work to earn my bread. No such thing as the enemy gained the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. When their skulls beyond repair. Methinks the fiend found that. Perhaps a few more for good measure. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Seems naught ever goes right. Freshly rested, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim goes to waste. On your face, jump up and I'll send you flying. I suppose I could go for a bit of stargazing. I suppose 'tis so. This is a good spot. I've camped here with my brother many a time. No doubt. Follow me. We ought press on, lest aught befall my brother. Open your eyes, everyone.
It is dark out, but our day begins. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Shall we get underway? I have an approximate idea. Follow me. We ought press on, lest aught befall my brother. It is dark enough to warrant the use of your lantern, Master. Priority is to douse those flames. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. No doubt this triumph will spur us into the next. Can anyone hear me? Please! I need help! Are you hurt? No one can defend themselves when grappled like this. Not good enough. I'd thought I was done for. Podia It ter was a sido. near thing. I think I'll be all right. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. From where I'm standing, all that matters anyway. I'm eager to be rid. The sooner the better. I've got to deliver these You'll hear no complaint. We must proceed with caution, lest our charge come under attack.
looking rather lost. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Back at last. Aye, I'm exhausted, but I can... Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous, and I was right. My brother is always the one taking the initiative. But today's misadventure showed me that the path forward is that we managed to save Norbert. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. There again. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. I'm in your debt, sir. You helped me learn a valuable lesson today. Your current vocation is ill-suited to wielding a bow, Master. It was no great shock to me. And here I thought I was leading the way. But I suppose your whims take precedence. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes. Mayhap this ladder is here for a reason. After you, Arisen. I only work when I fancy. I'm not taking any passengers just now, sir. Opa, Nishikenga. Ah, então eu tô... Os dois carinha, ele tá pesado. Fala dessa porra. Tô com uns 4 ali, mano. Pô, carrocinha aí, eu preciso ir embora. Me ajuda aí. I've a selection of wares that's sure to...
Please. Pleasure doing business with you. Lost track of time. This place is too long. What's going on? It's been a hard day. I'm not taking any passengers just now, sir. Pô, e agora? Quanto que vai aceitar? Se eu cochilar aqui, ele vai embora, né? Quer ver? Time to be heading home. Understand how heavy the burden of duty can be. It is well. I'm not taking any passengers. Vou dormir na estalagem mesmo. Pagar caro, mas durmo até de manhã, pelo menos. Eu acho que dá pra ir viajando, hein? Yeah. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Parece que sim, só que depende do acampamento, tá ligado? Eu acho que eu tenho 3 acampamentos modestos assim. E esse aí não dá pra cozinhar. Que eu acho que é o mais bostinha, tá ligado? Esse aí não deu pra cozinhar. Então acho que ainda depende do acampamento. Um saco, mas... Do come again. As the Arisen commands, so must we abide. Show some haste. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Always a pleasure. Pronto, vou dar uma capinha pra sua manhãzinha, Phelps. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. We must rest, though the sun is still up. I trust we've all inspected our equipment.
Off we go then. Shall we get underway? Deixa onde é que eu tô, caralho. Não posso perder a carrocinha, desgraça. Aí, cara, esse cara tá aqui. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Vamos, meu filho. We're setting out. Jump on if you're paid. I shall come at once, Arisen. Caralho, 3 dias pro cara If our subir na destination carroça. is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. É o que eu tô fazendo, né, o estranho. Offer comfort commensurate to their cost. Ó, jogou pra caralho. Ah, então eu peguei as pedras de invocação lá, né, não sei, os bagulho que invoca os peão lá pelo mundo assim, aí 2 vezes veio uns carinha mais forte, tá ligado? Aí veio até um cosplay de Melina ali, tá ligado? Level 18. Aí daí eu deixei baixo. Just yonder looks to be a good spot for harvesting. Igualzinho a Melina. I'd say we collect as much as we can carry. Pô, vou cochilar aqui que eu não aguento esperar não. Que dá. As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. When the mind is split, the heart must lead. Or so I've learned. Aí o mod resolveu até essa cidade aqui, Phelps. Essa cidade extremamente pesada. Now this is a conundrum. We've arrived, I see. That's really cool. Ô tiozão, você, né? Ah, returned. Splendid. You've been of immense help, I must say. The cart reached its destination. Ox carts seem a convenient choice for Ó, long journeys. 5.000, moleque. Toma. Essa calcinha aqui, será que é boa? Ô, louco. Calcinha do massa, velho. Calcinha melhor que a minha já é upada. Bom, estamos de calcinha nova. It was no great shock to me. Que missão que me deram aqui? Ah, é o do moleque, né? Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by... Aye, got some coin to spare your humbles? So what would you of me? I'll have no trouble. What did you think of that story? It was well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern. I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts neither. So where's all his coin coming from then? Makes a man wonder, it does. É, afinidade de fogo. There's a Ih, cara, eu tenho que ficar vendo mendigo aqui I também. thought we'd never make it. Eu não quero ficar vendo mendigo não, velho. Sinceramente.
Come take a look. You'll be... Tem uma calcinha aqui. Só vende mesmo. Glad you did. Always a pleasure. I heard a rumor that this land was once... Welcome to Bjorn's Armory. You'll find only people and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, many thanks. I appreciate it. How fare you, friend? We meet again. Truth be told, would you care to stay and talk a moment? I'm glad. Sit down. Look, I'm rather fond of this place. I never imagined a city could be like this. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is quite... Oft did I long for a taste of normal life. My mother has always procured the things I covered for me, so to pick out an item... Of course, in the end, you were the one who made the purchase. That's all right. I know you meant well. I wanted to give you something in return by way of thanks. My apologies, friend, but I'd best be going. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. Deu uma Jasper, cara. Muito. Só isso. Não era isso a missão? Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items we discussed, perchance? Ó. Deixa eu pegar essa aqui. Oi! Tá. Que porra é uma Shadow Heart, cara? Não. Não joguei. Peraí, já volto ali. Rapidinho.
mais um, essa porra. Always a pleasure. Long as you please. Pô, eu já recebi a recompensa. É, eu vi os caras falando disso aí. Dá uma preguiça de ver qual que é importante ou não. Deixa os bichos aí. Really now. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Always a pleasure. Eu só sei que eu quero pegar o lanceiro místico. Ô, desgraça, foda. Quando eu pegar o lanceiro místico, acabou o jogo. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... Nada. Enfrentei não. Eu não enfrentei quase nada que é... Caralho. The foremost... Muito bichão grande assim treinando. Só enfrentei acho que como é que é o nome? Um ciclope. Então, eu saí correndo, velho. Tem level pra esses bichos ainda não. Eu tinha que fazer essas carnes que eu peguei, mas... Que jeito. You know where to find me. É, então, o bicho é forte pra desgraça. Agora que eu peguei pra upar, tá? Depois que eu peguei o feiticeiro aqui, que eu cheguei a upar as coisas de classe, tá ligado? Upei a arma, tudo. Eu ainda só tava com as armadurinhas do começo ali, sem fazer nada, tá ligado? Eles estão fazendo as missão pra depois pegar o bagulho. Ô, essa missão minha bugou aqui, o moleque já me deu o bagulho. Ele já saiu pra cá. Cadê o lazarento? My stomach's growling all the time.
Say, well, if you do visit, I hear he sets out to sea on his boat, day after day. As if that wasn't... I cannot fathom his obsession. What do you want? What do you think? Does this... É, pelo jeito bugou essa missão. They say the sop, and yet he draws breath. I do hope His Majesty shall rec... Tem algum banco aqui pra passar o tempo? Tô ali em cima, né? This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We'll make our way there in time. As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. We could do with a lantern's light. Shall we seek out the young man from the other day? Aqui, ó. Very Filho da well. puta. I'll guide you there directly. Hi. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say... Do you know, I had a feeling we'd meet here today. So, you're not from round here, are you? How I long to learn more of the outside world, but Mother won't allow it. É, então, que o bagulho da carne é filmagem real, tá ligado? She's always telling Não é me how jogo, não. dangerous it is beyond the Aí é palace walls. filmagem real. But Mais bonito que o jogo that inteiro. only ma- After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people? It seems unfair that I alone should be shielded. But listen to me waffling on. Ah, I almost forgot. I have my apologies, friend. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other another. Carai. They have been... Aí é foda, hein, Felps? Não pode cozinhar mais, hein? Cozinhar, acabou o jogo. This ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Well met, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in much obliged. Pô, mas de novo ainda tá essa missão do moleque, velho. Very well. I shall return. Caralho, vou ter que descansar aqui de novo. Hoy, friend! Have there any time for... There's something I've come to understand during my stolen... Every last resident in this city is wholeheartedly devoted to living out their lives, for it made me painfully aware of my own position. Can this existence of mine even be called living when I am so doted? I want to live a life I can proudly call my own. I tire of enduring my mother's cot. Looking at this, 'tis proof that I am not my mother's servant. 'Tis something though it came to me. Pray, take this with my thanks. 'Tis quite a rarity. Now, I'd best be. I may not be able to wander the city again for some time. Thus, I cannot say, though I feel till then. That was Pô, até que quite enfim, hein, moleque, I desgraçado. hope that procuring it was not a burden Olha, upon the land. me deu uma roupinha. Add. I suppose 'tis so. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge.
Nossa, peguei, moleque. We're going this way now, I suppose. By your will. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Segura a desgraça. Aí, caralho. Tá, pra que eu cheguei aqui em cima? Ah. With a ferry stone in hand, we can travel wheresoever we please. We must save it for a time of dire need. I'm in fine fettle. Good day to you. Queria saber o que é essa exclamação aqui, velho. Though I cannot enter the palace myself, I will at least escort you to the entrance. Não, eu não quero fazer a do magistrado, calma aí. Eu quero fazer essa aqui. Quero terminar essa aqui. We're not done yet, Master. Our next destination Hello, the awaits. I shall guide us to our nearest destination. The soldiers delivering freight were last espied near Vermund's eastern... edge. That's not far from here. Follow me. Aqui que tem um grifo no trailer, né? Caralho. O menino já tá forte agora. If we are to break it, it shan't be from this side. Perhaps. Qual é do pontinho de exclamação aqui? Olha essa Steam, velho. Steam notifica o bagulho da... Olha, ó o bichão lá. Is this place bereft of beasts and brigand folk? Where are we off to next? I shall guide us to our nearest destination. The soldiers delivering freight were last espied near Vermund's eastern edge. That's not far from here. I'd say I'm any happier to see this foe than the last time we crossed the path. Jogazer de gelo. Tá, porra! Come, let me grant you wings.
Vai, Valdemar. One might confidently call that a resounding victory. No doubt, this triumph will spur us into Tudo the bem com next. você, então. Olha, bife de monstro. Que delicinha. Are we leaving already? Bother. Esse adrenanismo tá foda, mano. Ixi, parece que não acompanha o grupo. Que isso? Puta que merda. Ele vai vir mesmo. Sua hora então, grifão. Quer pagar de louco? Então vamos. Ai, cansei. Tem algum item aqui da hora pra usar? And a tall mug of ale to recover from that. Ó! Caralho, não dando muito dano, mano. Vou dar outro salamandra. I must admit that it feels wonderful to strike through. Have our foes using it against them. Eu não, grife, eu não. Oh! Pariu. Seems there's no room for argument. I shall obey. What happened to that? I reckon you are full of surprise. I look forward to informing my own master that's all. Well, well. Probably Peidou. Peidou na farofa. Peidou na farofa. I'll collect that. You needn't trouble yourself. É por aí mesmo, Adrinanismo? É por aí mesmo. É por aí. I think not. I suppose your wounds won't heal themselves. Cold, just a moment.
Queria testar em você a magia de gelo. É, dá um dano bom nele, congela, parece. Sai daí, louco. Temos um acampamentinho aqui. Ah, o que temos lá? Vai dar merda, né? Não. Olha isso. Teamwork is crux of our strategy. Bicho, ele cai ali do nada. Venga. Ai. Que isso? Corra. Tem um lagartão atrás de mim, fodeu. Do nada spawna a lagartixa ali que já tinha morrido. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Hidden path. I suppose there will be monsters lurking beyond it. I've a feeling 'tis best left untravelled. Am I the only one? We're not done yet, Master. Our next destination. Few options where to go, but I'd say our best bet is to start with the location nearest us. We are none of us alike in vocation. Ah, now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. I'll have to remember to tell my own master about this. Tá na cidade. Sobe, gordo, filho da puta. Oh, que vagabundo, mano. Voltou. Eu tô pra tomar um tapa, bora. We're not done yet, Master. Our next destination. Where to then? I suppose that you'll want to avoid its aerial charge. Here. It's not to let the beast out of your sight even for a moment. I doubt ice will be of any use. É outro que a gente tá com vida.
every tool and tactic at our disposal. So it goes. Lightning is ineffective against this foe. Numb limbs won't phase it then. Focus your attacks. A moment of victory if it can. Let us finish this. It is enough. This is the product of your healing. I'll have you know. Counter it! We're under attack! Geese. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. The enemy's movements have grown sluggish. I am grateful to you. Over here. Are the rest of you faring all right? We ought to revive the fallen and regain our numbers. Ó. Ah, boa. Well, the high ground and fighting on Master. Watch out! All together now. The attack has won. A moment of victory is at hand. Let us finish this. It is enough. Bora. Queimado. Cut that out, Twiggy. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. A different creation.
Just follow me. Pray, light your lantern, Master. Esse fantasma ali. And I'll send you flying. Could you come over here? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Eita porra, olha. Temperinho. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Where are we off to next? Where to next? I suppose the location nearest here would be a good place to start. The soldiers delivering freight were last espied near Vermon's eastern edge. That's not far from here. Follow me. No sense letting the enemy gain the upper hand.
happy griffin gets the worm, as they say. I expect this would fetch a fair sum at market. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Over so soon? Why, we seem to have... You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. What would you do without me, Arisen? Cala a boca aí, ô Voldemort. Right, just follow me. Harm. How adorable. I am grateful to you.
Much obliged. Take this. Take this. Quanto dinheiro vai estar já? 19.000. Follow me. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. 16. Acho que eu vou trocar. Depois eu pego a Nami de volta. Primeiro eu preciso pegar os itens dela. I enjoy tackling fierce foes and prefer. Phelps, vou te dar bagulho de acampamento. No lugar I da dare Nami lá. say, I've accomplished a few feats to be proud of, at least. Let us work together. Já que eu tô cheio, vou te dar You're in deles. good health, I trust, Arisen. Bom, eu mandei um bagulho de acampamento pra você pela Nami lá. Acho que se você descansar na estalagem da cidade zona, ela recebe todos os itens ou o dinheiro que o pessoal usou pra... que o pessoal usou seu carinha, né? Aí você ganha recompensa que ela ganhou. Depois tenta ver lá. What is that, tower? Nay. We shall have to make our way over to it. Watch for the hobgoblin. Protect the shipment. Então toma a goblinzada. Toma esse aqui. Toma esse aqui, que esse aqui é novo, ó. Toma esse aqui, ó. Bom. Thank you. They're attending. Just last. All done, then. I thank you for coming to our... And what luck! Nary a scrap... É, fi. Nós é pica. Now we must report to Captain Brant. That's the way of things. Ah, esses caras aqui. Já acabou. I know where that person can be found, Master. This way. Tem algo aqui na frente, né? Deixa eu ver o que tem aqui na frente.
best use this. É, acho que o começo deve ficar mais facinho. Eu acho que os bichos que tá mais foda mesmo. Eu acho que é aqueles lagartão lá, tá ligado? As lagartixas loucas é muito forte. Se você pegar 3 assim, mano, você tá fudido. Oxi, Voldemort. Se você pegar 3 dela, você tá... Que isso, que isso, que isso, que isso? Ai, meu Deus do céu, um minotauro do nada. Tá que pariu. Se você pegar 3 daquela lagartixa junto, filho, tá fudido. Nossa. Ah, fui reviver ali perto, tomei 2 tapas. Que beleza. I expect Captain Brant will want to hear of this. A person of import, I take it? Very well. I will lead the way. I can't speak to you, but I ill enjoy when attacks rain on me. So we put a stop to that. It needs to be done. Agora né? Material, of course, it falls to me to do this. Isn't that always the way of things? Ah, esse maluco cura, feito, velho. Ó o bicho vindo. Por que será que ele é fraco? Já meteu, ó. Já meteu a pica no arqueirinho. Outro arqueirinho. Nossa! I shall see to it this does not happen again. Acho que raio mesmo é... Acho que fogo mesmo é forte contra ele. Cuidado, Voldemort. Ah, deitou, morreu, hein? É, eu acerto em qualquer lugar, né? Meus lembra. Não! Nossa, desviei muito dessa. Puta que pariu. Ó, ficou congeladinho. Vamos de novo. Oh, shit. Ok. Quer me matar pra caralho. Caiu de novo. Bom essa build aqui, hein?
Nossa, que dano que o Voldemort deu agora. Tá, porra. Ó, Arco do Caçador. Da hora, velho. And before I Essa luta aqui foi forget, boa, cara. our ranks have grown, yet we pawns are men, one and all. I shouldn't at all mind if that were to change. We're going this way now, I suppose. By your will. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes. Rapaziada, eu não sei onde eu tô indo, tá? Vocês estão me seguindo aí que vocês é bom. Oh, uma vilazinha. Quero bacon, velho. Vilarejo sem nome. Povoado misterioso. Eita porra. Olha a merda. Ah, esse lugar é mal assombrado, com certeza. You there! Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong? There's no business to be had here. Eyes follow us wherever You'd best go elsewhere. There's no business to be had here. You'd best go else. There's no business to be had here. That's for... Ah, se tá me pedindo pra dar meia volta, eu vou entrar no lugar, né, pô? Se não for bobo. Is that who I think it is? Aye, I reckon so. Or you need a... Fancy a look at my wares? Fancy a look at my wares? Eita. Olha, as armas novas aqui. Nossa, olha esse aqui, que da hora. Nossa, olha que da hora. Vou comprar isso aqui, mano. Achei muito louco isso aqui. É, isso aqui eu não vou usar. Always a pleasure.
Valeu, tiozinho. E aí, cadê a Nami? Tá mais forte já? Vamos ver. Acho que eu vou tirar o Voldemort um pouco. Eu estou que level 17. Escarpião de amigos. Ó, level 17. I'm glad to see you in such fine fettle, Arisen. You're even more impressive than when I last clapped eyes on you. Be well, Arisen. I'm well glad to be traveling by your... Só que agora eu preciso ver um mago. Acho que eu vou pegar esse Natsu aqui. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Eu vou contratar você, velho. Knowing when... Você vai ser nada, cara. I bid you farewell, Arisen. It will be an honor to serve by your side. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought... Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here? You would know of our village? As you can see, is there aught else I can help you with, sir? You would know of our village? Is there aught else I can help you with, sir? As you like, sir. This is it, of course. Nothing's free in this world.
Tem que upar depois as arminhas aqui dela, ô Phelps, porque o primeiro up é baratinho, pô. É só dinheirinho. Glad to be of service. 2 palitos você upa. What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. Vamos ver o que tem nesse vilarejo aqui. Greetings. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. If aught about our humble village seems, for 'tis here that thieves are instructed in to begin with. Those who wander into the village, of course, you are no exception, which is to say, you have my approval. Is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies, and you're the second arisen to come to Vermont. And in response, she's... Oops. I don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my help. Once mastered, 'twill allow you to fell all foe. Oh. Olha. Olha. Ó, Phelps, lugar bom aqui pra você, hein? Pegar a técnica secreta de ladrões, Paname. Que massa. Ó, bem pra cá, ó. I dare say, we could sell this for a fair amount of gold. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. We ought to bring word of this to Captain Brandt. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Então vamos então, Lazarento. Pray, follow me. Are you coming, Master? Our path is here. A different path would serve. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft Ah, what esse I aqui é can bom. using what's in my power. Analista logístico. É bom pra caralho isso aí. Olha, um baúzão aqui. Oh, well spotted. I'm sure my master would be astonished to learn this is here. Unless my eyes deceive me, there's something down there. Ah, dá pra se jogar ali.
Pera aí, Lazarentinha. Deixa eu ver o que tem aqui. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Grupo do painel, hein? Where do you think you're going, eh? Fancy a broken arm? Why, Profitable endeavor. I'll pick that up. We might have need of it. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Assailants, master! Leave it to me. No one can defend themselves when grappled like this! I knew that I could count upon your strength, Arisen. Over here, if you please. It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? I'd wager there's aught to be found here. An impressive view. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it. Alright.
out among... Let us work together to... They're a useful ingredient. I have a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. First things first, we must speak... I expect Captain Brandt will want to hear of this. Ah, yes. I know just where to find this person. Follow me. You're all right. I've got you. Pegou no colo. This way, if you please. Oi, Arisen, over here. Surely you didn't think I'd abandon you. Nossa, aí que bagulho. Que isso? Como? O cara ajuda pra caralho esse maluco, hein? Tinha que ser bicho da Capcom. Nossa, na olhota. Aí, ó. Completei a missão da Nara. I'm overjoyed to have completed the task my master set for me. Not a bad idea. Mano, que bom demais jogo, hein? Over here. Take me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand.
legal, os 1080 tá bacana ainda? Não perdeu qualidade Como a não? live? Bom dia. Seems there's no Bom room dia. for argument here. Bom I shall dia obey. pra But I won't pretend I'm happy about Bora it. ler. Bom dia. Oi, pra onde? Bom dia, É grande? Rodrigão. Partiu? Cagar na calçada. Bom dia. Bom dia, Giovanaum. Eu vou dormir aqui. Bom dia. porque Quase morri. Aqui? Aqui não. Arruma tua cama aí. Tá bom. Ah, tá chegando na cidade já. Chegando na cidade. Tá vendo? Dá pra ver canal isso aqui no TikTok não. Eu tava vendo. Esse jogo aí. Sônia, eu. Sônia. Maluco segurando os outros de Sônia. Segurando o quê? Segurando os outros play jogando pro alto. Just where to find this person. Follow me. Que eu me masturbo. Sônia! Esse não me cita. Eu tô de sunga. Daqui a pouco eu vou pôr ela pra tocar aí. Hoje o ban vem definitivo no TikTok. Hoje te pega. Que incrível. Sônia! Cara do nada, tipo, você sabe que eu não sei fazer, que não sei o que é sexo anal. Sexo anal, do nada. O cara ama tanto a Sônia que ele dá até o cu pra ficar com a Sônia, incrível. Será que o grifo vai voltar aqui? Acho que não. O grifo, mano. Literalmente gosta da Sônia mesmo, né, mano? Ele se gosta. If you ought to break it, it shan't be from this side. Incrível a música, velho. So it goes. Vamos cair aonde? Ah, eu fui pesquisar essa música no Apple Music e lá. Sônia remasterizada. Sônia, baixei antes de ontem. Baixei o COD, o Warzone Mobile. Jesus, amado. Coragem. Tá Gostar pior de que se no fuder Switch. assim mesmo. Não pegou fogo o celular, mano? Não, meu celular não é. A delícia veio aqui e falou a mesma coisa, porque o negócio tá horrível. Ele tá melhor no iPhone 15. You'll never reach our destination if you continue with that. Coitado desse aí, então. Deus o tenha, But I suppose I can go iPhone 15. Mas aí. É só o celular mais caro que tem. Celular de 120 É reais. mais caro que o meu PC, tá ligado? Por isso, eu prefiro baixar aqui no. Tô preferindo baixar ele aqui no console e jogar. O celular aqui é mais caro que o meu carro. Tá maluco. Tranquilo. Tá maluco de comprar um iPhone 15. Quem não tem um iPhone 15, né? Celular. Olha. Luizão, se você pudesse, você comprava, eu sei, cara. Eu tenho 13 Pro, mano. Por que eu vou comprar Olha lá, viu? O cara tem um celular é 13, mano. O celular do cara é 13, né? Assim que descobre. De carteirinha. Must we run Da minha esposa é o everywhere? 10. You 10 are an alguma coisa, eu impatient acho. one. I enjoy 10 tackling fierce Filho da foes puta, and ele pegou prefer asa. combat's thrills to Nossa, gathering Tá items. com asa, tá? Tá. O O maluco aqui parecia o carinha Tá lá do capim, velho. Falou que apareceu uma menina no serviço dela vendendo, acho que 14 ou 13, não sei. Por 3 e pouquinho. 3.200 eu acho, ela não 3 And the destination we were Tá bound vindo for de is ó, not far Zip. from here. We'll make our segundo. way there in time. Welcome to Pure, and quality is what you need if you want to survive. Zip's Life. Eu tinha esquecido dessa música. Tá que pariu. Tá vindo? Daqui a pouco eu tô aí. Derrubei um. So before you check the price, just remember. Finalizou? Pode ver o próximo. Tá, pode ver o próximo já. Tem barulho, nada aqui. Oh, bom dia. Calma aí. Não pra assustar. Calma, garoto. Calma. Assustado. Eu te vi pela parede, pô. Só pra me assustar só. Viu nada, viu nada. Meu porra. É lógico que vê. Para de ser mentiroso. Pra ver o nome? Misers, many thanks. I appreciate the business. Você não tem o nome? Acho que tem. Mike Scott. Ele liga pro... Peguei errado lá. É, você tá... Quem tá falando? Nunca me deram o nome. Incrível.
Do forgive me, Master, but I've not learned Pega anything aqui. useful of late. Aí, ó. Achamos onde tá o vagabundo. Aí, Ó, Alice, vende sniper aqui, Araújo. E vende bala de sniper. Olha que beleza. Aqui vende sniper, ó, azul. Ó, tem uma shotgun verde aqui. E tem uma Nemesis também. Quero Nemesis. Nemesis. Good evening, Tá sir. em cima aqui, ó. Só quebrar o telhado. Aqui não tem mesa, não? Não. Não, não. Não mais. Eu não... Ah, beleza. Bed all right on the... Ah. Ô, Luizão. Ô, Ale. Depois leva essas balinhas aqui pra mim. Qual? Eu comprei mais bala de munição. Não, comprei mais bala de munição do que eu tinha. Pera aí. Deixa eu pegar aí. Mais bala do que eu posso carregar. Tem 28 balas ali, se quiser também. 28? Acho que não vai dar pra carregar tudo não, hein. Eu tô com 33? Ah, deu sim. É, falta, sobrou. Boa. Sobrou um pouco. Cara que tá correndo aí, que nem um doente. Ó. Opa, tiro. Comigo. Marca. Aqui, ó. No bagulho que revive aqui, ó. Despite the hour. Mais um. Ô, louco! Cadê? Tem mais um, né? Hadouken! There's trade to be Olha had só, in cara, bala. much obliged. Falta um. Ah, tá no fundo ali. Tá aqui na casa, aqui, ó. Should your pack grow over full, have no fear. Yeah, My where's- master from beyond the rift seeks that opa, very mais um. odd. Dia de Bela aquele galinha. trampo. Oh, Friozinho, né? Friozinho gostoso em São Paulo Ô, hoje. Luizão, Olha, tá levando o que aí de bom, Luizão? Eu? Friozinho A maravilhoso. sua irmã, tô ocupando 3 slots. Olha, Leva mas esse... olha. Leva esse escudinho pra nós ali. Cadê? Aqui dentro da Aí, ó. da casa ali. Isso aí é não sei o que lá sexual lá no TikTok, hein? Cuidado. Vê sim, não, nesse. Deixa ele. Sônia! Louco. Aí, se precisar fugir, é só a gente tacar esse escudinho aí num carro e foda-se. Ah, cadê? Mano, no que eu não peguei nenhum escudo desse até agora, cara. Eu não sei nem como Pegou. ele é, mano. Esse eu não Como é quis. que é? Dropa pra me ver. Não, Ô, louco. dropa ele. A gente jogou, pegamos na segunda. Eu peguei, joguei Não, na mas eu gente. não Ah, tem mais aqui, tá? Eu não vi como. Ah, nossa, eu já passei por esse bagulho e achei que era aquele negócio de casinha. Casa. Aqui, I ó, know where azul. that person Mas tá com aquela I've mira a knack fudida. for combining materials that I hope Tá com you'll aquela find mira useful. 80 I'll x. craft my master from sério? beyond the rift seeks... Mas não achar um... Mais dois aqui, Luizão. Uma mesinha, Dá tiro. pra carregar? Olha. O que essa vagabunda tá oferecendo? Perguntar sobre o mito. Cara, fazendo lore. have you a spare moment? merda. I've an eye Boa. for people, Não, me deixa and my instinct, I Lore know the Fortnite. É o homem lá. I'm to be gone for a week. Fear not. Aquele quadrinho I only do ask your name Fortnite, to né? list as a Defesa tenant. ruim. Ó, I'll tiro be pra cá. much obliged if you'd Tiro. send Lá na me. casa, lá. Atrás da moita. Oi, Arisen, over here. Opa, foi mal, né? Surely you didn't think Porra, that was an eventful journey. Gancho em mim? But we made Não. it here all right. Greetings, Your Majesty. Ia matar o cara. Ah, tá vindo aqui, ó. Vai, mata agora aí. Nossa, foi. Meu Deus do céu, isso aí. Ó, aqui, ó, um gancho aqui. Eu vou ficar quiser. até ficar quieto. Ó, se alguém quiser, eu sei que ela não é boa, totalmente boa, mas é dourada, né? Vai que... Nossa, o gancho tá There is dando. much we ought to tend to. If Ah, we não, are to esse aí não. strengthen Melhor Your não. Nem Majesty's dourado. claim as a true Arisen. Essa aí já me salvou. É, mas o Azul. gancho, The number o of gancho blows ele you é seek out bom this se tab você should you acerta continue to o último display golpe such dele só. valor, and ere it slips Ó, my tem mind. Opa, tiro lá na frente. O que é He's muito down. fácil de Ela na esquivar, casa né? branca. na I real. knew we'd É. manage somehow. White House. Ali, tá? Isso é uma merda. Tá lá em E cima, lá tem bot. Não, tá. 2 desceu e tem um em cima ainda. Tá. Na ponte. Ó, na ponte. Ah, tô vendo. Já me viu?
Indeed, you've culled more than your fair share É of bosta, monsters. porra. Olha! I expect Que mentira essa bala, mano, ter acertado o cara. will soon be told in taverns. Já foi? I concur. O outro já foi? Tem mais um atrás da Faltou pedra um? aqui, ó. Sim. Vou pegar ele. Quebrado. Caralho. Agora ele sabia quem tava atirando. Mas foi você que matou. Foi o Luiz, não foi não. Não, na casa deve ter mais, né? Que eles estavam tretando ali. Sim, mas tava por cima. Eu vim trabalhar debaixo de garoa, mas é muito melhor do que aquele calor. Pô, bem melhor, tá louco. Hoje de manhã tava garoando também, hora que saí Nossa, de que casa. delícia de tempo, o dia inteiro aqui Meti a capa, na capital. A capa já era. Nossa, Aqui deu na 4 horas da capital, manhã. aqui, Aqui começou a chover. Ó, lá em cima lá. Solid Aqui, ó. walls are a Bote. joy Ah, não, é that bote, can't bote, be bote. beat. Quer And pegar ours ele, for a Bravo? full week at no charge. Lógico. What a steal. I suppose Pronto. 'tis so. Opa! Esgrima. Getting Tomou tiro nas proper costas? rest is an important Sim, esgrima. Tô vendo de onde tá vindo. Ah, a lanterninha lá. E é, pô, é player, viu? Tá com bode. É. Quebrei um lá, Acertei mas não dei nada. Olha, que mentira! Ah. O carro, pegaram o carro. Eu Enche vou o lá carro de ativar bala. rapidão. Eu vou lá ativar rapidão. Ativa lá, ativa lá, ativa lá. Ativa lá, Ué? ativa lá, ativa lá. Do Tá not atirando believe comigo, the Adê? journey I've Ah. had. Ah, tá. Shall Olha lá o carro, É. meteu o pé ali. be hunted. I have no issue. Isso aí. Pra cá. A filha da puta vindo em nós, hein? Ah. Cuidado aí. How I've longed to embrace. Pegou? Agora é só esperar. Não. Ai! Era, hoje tá sozinho aí. Eu sei, eu já tava aqui. Derrubei Faz um. tempo. Getting Derrubei proper um. rest is an important. Vai um. Falta um. Nas Let's costas. go, let's go. É o bot, né? Essa arma é muito ruim, mano, assim. Não dá pra jogar com ela assim, não. O bot morreu. Um Cadê correu o pra cara? cá, tá? Um correu pra cá. Só tem um vivo. Tem um no ele carro. meteu o pé no carro ali, doido. Tá, falta um deitado ainda. Ou mataram. Opa. Finalizei aqui Ah, o deitado. Ó, tem um rifle. Faz a dancinha, faz a interessante dancinha aí, ali. só de sacanagem. Faz a dancinha aí, só de sacanagem. Getting Com essa proper arma aqui, com rest is an essa... Não important. dá não. Olha lá, pegou... Olha lá em cima, lá em cima do morro, lá. Ah não, Marca, desculpa, marca, uma marca, mano. planta. Desculpa, uma planta, desculpa. A plantinha da árvore aqui, você liga, ó. Tá Olha aí, na ó. live, olha na live. Alinhou certinho ali, ó. Achei que o filho da puta tava Ah. vindo agachado, mano. Puta, parecendo. Desgraça. Tô olhando. Que ele foi bem pra ali mesmo. Olha aqui, ó. Agora é, atrás dessa árvore aqui, ó. E a gente tá? É? Vai lá, Luiz. Ah, mano. Nossa. Para, vai tomar. Ele é outro. Vai, Luizão. Ele vai me Pula, finalizar. atira. Caralho. Falando. Eu? Ah. O que tu quer daqui, Ale? Esse cara foi pro outro lado do mapa, mano. Caralho. Tá fora da O que tu safe. quer daqui? O que tu quer daqui? Não, pô, a gente tava. A gente tava olhando. A gente brigou com os caras ali, vocês foram pro outro lado da safe? Não, Ah, a gente tava eu no tava mesmo do seu lugar, a lado. gente tava na safe. Ah, não, A gente tava aqui do lado, aqui. É porque o bagulho pra Você remeter, que... ah, tá. é, Ah, tá. Você que foi pro... Eu achei que você tava vindo buscar meu negócio. Falei, cara, tá mó longe assim, mano. A gente Tô tava aqui, iniciando. matou o segundo. É que eu morri do outro Chega. lado, eu não vou conseguir nem pegar meus bagulho ali no gás. É. Acho que dá, pô, porque tem média. Ih, Luizão, chegando aí, Luizão. Tá Tem nessa cara, área aí. Caralho, peraí. Cara, o cara nem contratou o Acho- bot. Acho que tá com o bot. Bem filho da puta. Ó, o Goku tá aí contigo. Em cima, em cima, em cima. Em cima. Boa. Boa. Bora, vem, Goku! Vem, Deixa filho ele fugir da não. puta. Volta! Boa. 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 Puxou o cara, muito bom. Vai lá rever, olha. Filho da puta esse gancho, né, mano? O cara tentando Eu fugir. achei que não ia... faltou. Pior que eu achei que não ia chegar nele. Ah, ele já tem as coisas dele Já já. vou pegar as coisinhas dele aí. O cara tentando fugir, mó dó. Sem perceber, eu tô com E rápido, os caras tão bem aqui, ó. Uhum. As insígnias tão bem aqui pra frente. É, tá Ali. bem aí, ó, tá colado aí. As arminhas ruins também, Essa arma... Ah, tem uma apenas uma shotgun aqui. É. Vai ser isso mesmo. Peraí que tem um negócio pra shield aqui. Deixa eu pegar. Eu consigo... Ah,
Somebody to... Vamos pra próxima? Vamos. Agora. Let's go. Achar uma asa agora, né? Um raio. Pegar um raio aqui. Pera aí. Rainho. Pronto, tô legal. Orochi, como é que usa essa mini boia de Pra proteção? Só tacar no chão e a gente se protege? Isso. Só tacar no tem chão. treta dela. Beleza. Vambora. Ó, já tem cara lá na ilha. Eu vou te dar um tesão. Ó, tem mais coisa aqui, né? Alô? Ah, vamos meter o pé. Esse raio aqui gás tem aí vai quantos? machucar, viu? 3. Nossa, queria pegar esse raio. E é bom a gente flanquear aqui, ó. Pela direita não vai dar tempo. Vai fechar Que mesmo. música incrível. Pode ir por debaixo da ponte Eu tô aí. indo por aqui mesmo. Vou Por aqui, ter que ó. ouvir aqui. Tem uma moto aqui. Uma Alguém moto? tá de asa, hein? Eu. Meu pau. Então pega a moto então. Cheguei, ô Luizão. Ô, Luizão. Hoje eu vi um vídeo, mano. O maluco passando de moto corredor, mano. Meteu a cabeça no retrovisor de uma caminhonete, mano. Ô, viado. Nossa. Quebrou o retrovisor do bagulho da caminhonete. Ah, Imagina, cabeçada. Você tem bala? Eu tenho bala aqui se quiser. Ui. Chegaram aqui? 500 balas. Mas deixa lá, não. Ô, Luizão, os caras tão aí pra tu, mano. Eu tava esperando vocês virem. Não, eu tava esperando vocês passarem tudo. Tava rodando, né? Acho que eles conseguiram matar os caras que estavam lá embaixo. Aí, já volto, hein, rapaziada. Alô? Achei que você nem ia entrar. Tava ouvindo uma música aí do nada. Porra é essa? Você não falou nada, comecei a ouvir música. You shan't hear me complain. Seu ativista climático. Oh, ainda bem que meu cartão tava bloqueado. Por quê? Não ia cobrar o Game Pass aqui, 50 aí. Puta que pariu. Só que eu não consigo cancelar agora o bagulho, mano. Só não posso usar esse cartão. Deixar bloqueado pra sempre agora. E você, o que está jogando, meu amigo? Nada. Olha o cara, mano, não joga nada. Meu PC não aguenta nada. Você nem ia querer jogar o... Tô com preguiça. Oh, shit. Yeah. Acho que eu sempre digo. Oi. E você só no Dragon's Dogma? Oh, yeah. Muito bom o game? Tá bom, por enquanto. Queria jogar essa desgraça.
foda é a performance só. Acho que não tem nada que aguente, não roda no ano, né? Acho que não. I have no A vida issue tem falling dessas asleep, coisas. even at... Good tidings, friend. As for me, I Eu made tive the que baixar um mod aqui pro jogo rodar legalzinho no PC, tá vendo? Mayhap you've grown just as far. Agora I tá can't just rodando give it to lisinho, you. pelo Well, menos. friend, what say you? Caralho, será que eu compro uma casa por 20 mil? Como sempre, os modders salvando os jogos. Cara, menos de um dia já lançou o bagulho, tá? Shall we gather the requisite funds to make it our own? 'Tis as you say. Você tem uma missão pra comprar a casa das Lazarentas. Será que eu compro agora já? Come isso aqui pra ver aqui, Dom. Ah, cara. Eu acho que eu vou comprar, que eu não preciso pagar em instalagem, mas... Você tá em Live? Só pra saber. Estou... Ah, bom. É a vida, né? Que isso, cara? Não fique triste. Evite falar comigo. Ah, então você é triste, garoto. Cede, garoto. Garoto. É de garoto? Cede, garoto, gai. Negativo. Não sou nada gai, não. Eu sou muito homem. Tá bom? Eu sou hominho. Eu era hombre. Accompany you into the palace if I could, master, but my kind are only permitted as far as the entrance. E você? Tá indo sede gai? Ou é só impressão minha? Magistrada. Ah, você é gai. Vamos fazer essa do magistrado aqui. Magistrado. Meu Deus do céu. Cara engraçado. Obrigado. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Deixa eu pegar um refri lá. Pegue. Ah, pra você. Ah, cara, cheira engora.
Pior que você ia curtir esse jogo aqui, tá vendo os caras jogar de espadão. Really? Da hora pra caralho. Pesadão, ataque lento pra caralho, mas os bichos sentem pra caralho, tá ligado? Da hora. Tava querendo jogar assim. É isso que faz eu não jogar Red Dead tão rápido. O negócio mesmo é RPG, tá ligado? Uhum. Uma espada. Eu também prefiro. Medieval, poder, magia. O que eu ia falar? Que eu Do you know how esqueci. long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Esqueci o que eu ia falar. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Ia falar mais alguma coisa. Do game? É. Essa é a vida. Need healing? I'm happy to oblige. Hold just a moment. Giovanni, beija meu Look, binguelo. Master, a treasure chest. We shall have to... It seems... Que isso, achei o bordel. Ah, esse é um jogo bom. Se tem bordel é bom. Cortesanos para todos os gotos podem ser encontrados em cada um dos andares, mas os serviços do terceiro andar estão indisponíveis aos novos visitantes do estabelecimento. Apenas clientes premiados e fiéis do serviço do barbelo têm permissão para comprar cartão de passeio e dar acesso à companhia dessas cortesãs exclusivas. We must... My apologies, sir. Ixi, eu vou As ter you que are not a virar member of this cliente de establishment, carteirinha I daqui. cannot permit you through. No, thank you. Giovanni, bumbum presbiteriano. Shops are closed, so if there's no one about, you might have to come back later. You looking to enlist? I'll give you my post. Someone ought to put a stop to this. Que isso? O cara tá me batendo. Agressão física? Eu vou me matar aqui. Louco, parece não, cara, que isso? Pense na sua mãe, mano. Os caras vão me prender. Aí fudeu. Por quê? O que você fez? Eu ia fazer uma missão que era um lugar assim, que eu não podia ser visto, tá ligado? Mas eu falei, vou ir ali no bordel primeiro ver o que é. Aí os guardas do bordel começaram a me bater, não fiz nada. That's it. I've had enough. Bordel. O oferecimento Giovanni, o cara que deu o bumbum. You looking to join? Come to embroil me in your affairs. Giovanni do bordel,
come to embroil me. No time to talk, I'm afraid. I'm a business. Não. Aquele que foi pro céu. Você conhece ele? Não, e você? Conheço. Era meu vizinho uns anos atrás. Aí eu mudei. Mas ele foi pro céu mesmo? So, you've come. Ah, depois de um tempo ele Captain foi, né, Brand mano? bade me allow you Já tá passage. velho já. So, you've come. Você sabia, Giovanni? O quê? Bumbum de gordo é mais barato? Sabia não. É, brincando. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Eager as I am to explore the castle with you, I fear my kind are not welcome within. But I shall see you to the entrance. Giovanni Bumbum Moles. Tis here that the bodies of those... I beg you to conduct yourself with care. Pray, keep your voice low. You are more than welcome. My aim is truth. Pawns may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. Ele tem a bunda grandona. Gosta de passar na minha pica. Ele tem a bunda grandona. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Isso, cara, não é assim também, né, mano? É assim, sim, 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 sim. Porra. Não gostou, vai tomar no seu. I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. Parceiro.
So, Have you come to release me from this jail? Aha! Gêmeos. Or have you proof that you... Ah, they say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, Tutsi, this reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, he went before the people, and what befell him, you... Ha! Aye. I dare Amor say com your muro. rival portends another Crescimento beheading. Giovanni. Escape? Here, I spend my... And I need not turn my... That said, if tell me, does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done here. Well, have you found... I suspected as much. Then we are done. Onde quer a minha pica? Passa a mão no muro. Cala essa porra. O cara tá tocando samba aqui do lado de casa. Que beleza. Não deixa o samba morrer. Nossa, Guanicione. Giovanaum. Uhum. Não deixe o samba acabar. Master, Meu I thought I Deus. might never see you again. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Arms for the poor. Brave run. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Eu tenho que achar um lugar com um monte de tomos. Eu filho de uma puta. Agora, Tomos? tomos. Onde eu vou achar isso? Biblioteca, talvez? O jogo nem Is this a challenge, aponta onde Arisen? tem To see who can keep pace? o objetivo Let us mais. endeavour to keep us, Uma though we are less dungeon, fleet of foot. banco, biblioteca, essas coisas aí. Então tô que achar a biblioteca na cidade. Viu que tem hora que não mostra o objetivo, tá ligado? Só fala assim, lê que tá na missão e pronto. Greetings. You need only make a worthy offering, and I have seen your path. Opa! Campeão. Beleza? You've my gratitude. If the way Beleza. forward is shrouded to you, it is lovely to see you. Opa, é nóis então, meu parceiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, como você está? Mayhap this Oh, ladder is bem, here você. for a reason. After Estou muito bem. Business with the guild, sir. I should be É glad to nóis, assist cara. you. Nós, carai. Opa.
Vamos junto. Só não trago uns Dogmassons? Yeah, motherfucker. Ah, motherfucker. É macio. E marrom. Bonitinho é marrom. Ah, então. É isso aí, então. Conseguiu a classe lá? Consegui de feiticeiro. Daqui a pouco eu vou atrás Alô, da. cara. Have you found any of the Eu vou atrás do carinha lá. Esqueci o nome. Você arrumou o meu bigode. Não. Always a pleasure. Ele não gostou do bigode que você escolheu, Thiago. Meu bigode é mais grosso que aquilo. Ah, é um palhaço mesmo. Isso, cara. Esse bigodinho parece um bigode chupador de rola, rapaz. Aquele grosso ali do todo curtinho, tá ligado? Só em cima da boca. Sem contornos. Ô, louco, Adriano, você viu o que ele falou? Ah, cara. Many thanks. Você queria ter bigode. It takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Tenho. Our funds are better spent Mas elsewhere. é bigodinho fininho, parceiro. Negativo, tem um bigode grosso também, rapaz. Ah, será? Você apostar quanto? Postar o cu do Giovanni. Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their eye? Já era. Your boom boom is mine. Oh, I think your safe just one found its way inside the common quarter just the o other cara night. usa saia, Thiago, olha lá. O cara usa saia, o Dragon's Dog. Com armadura de guarda aqui, velho. Como assim você tá certo? Gordinho de saia. É a armadura do guarda, pô, para de ser trouxa. Olha o que eu achei pro seu carinha, ó. Capacete de lobo. Ah, então você tá achando que eu sou furry, rapaz. Você matou o furry, ó. Tá usando a cabeça agora. Ah, Agora você perdeu a dedo. Aí meu respeito. Matou o furry e saiu exibindo. Welcome to. We serve all manner of fine ales here. Shall I? Tem uma gata negra de bigode branco aqui. Oh. Greetings, Your Majesty. Have you... Ô tio, eu não sei onde tem um monte de tomo pra deixar o velho do magistrado. Dá uma dica aí. Caralho, tem gato mesmo no bagulho? É a raça. Dá pra você Os criar There's aqui. much we ought to tend É. to. If we are to Copiou strengthen Your esse Majesty's cara, hein? a place with books likely to entice Magistrate Waldo, Cobra you say. cai. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Você tá Chance he jogando knows aí, of mais such a place. O Kendrick das Mãos Caridosas. É verdade em muitas coisas. Talvez ele conheça algum lugar. Kendrick Lamar? Kendrick Lamar? Das mãos carinhosas? Giovanni. Ah, Giovanni, você é sem vergonha. Você gosta do Kendrick Lamar? Vai tomar no teu cu. Ô, Thiago. Oi. Lembra quando eu falei pra você que eu fui no seminário lá em Jacarezinho? Acho que eu lembro. Foi o Tid lá? E aquele... Também? O russo? É. Lembra que eu falei pra você que tinha uma loira lá que tava meio Jason? Ah, eu já não tenho certeza. Tinha uma loirinha lá que deu um abraço, menino nada. Estou em live, tá? Só pra você lembrar. Que... Não tem problema não. Então tá bom. O professor falou que ela curtiu eu ali, não sei o que é policial, tudo.
Loura gostosíssima lá. Eu lembro. Postei a foto ali, ela comentou, falou, sei que semana que não na semana, na outra eu vou. Tô em Londrina, posso ir treinar aí? Eu falei, Ah, mas é claro que pode. a direita da sua casa, tá? Pega aquela foto que eu tirei ali de pulso do Homem-Aranha ali. Uhum. As crianças falaram, quero participar também. Eu falei, rapaz, vai participar do outro é brincadeira. De criança? Pra treinar aqui? Well Não, met, Sir Arisen. ela vai Might I trouble you? Many treinar thanks. semana que vem. É, Hold você on faz a moment, criança, né? Na outra see. semana. One of the children we care Então, for vamos here, aumentar the essa turma gracious aqui. hand, Malcolm, his name is. He's a steady. This building's Ela é very policial, old. filho, já It could meto be that his might baby I no impose on policial. you to É. Gathering Vou ter clues will armas. be essential to our success Vou in this ter matter. armas pra atirar. Tis as you say. Sem vergonha. Have we... Wish Nossa, é someone had gostosa, put hein, me mano? out my misery. Nossa, é verdade aí, tá vendo? Como, Good thing tá I'm vendo here, como é o really. destino? I know just where Você to sabe o go. que ela tem que ela postou uma foto esses dias? Bum, No bum. Play Malcolm's been 5. really into exploring Oh, of late. Just the other day, he Ah, was going agora around aí, tá telling vendo? Já anyone vou who'd listen about meter how uma he was... gostosa jogando Helldivers. Nossa, E atirando pra cima. passando a pistola no rabo dela. É maluco. Tô quase realizando o sonho, só faltou ser nos Estados Unidos isso aí. Não. Make it quick. I ain't got all. Ela fala, tô indo pros Estados I'll Unidos. hold on Meu to Deus, this. vamos casar After agora. all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Where could Malcolm? Perhaps you Adriano, would try formador asking de the other família. children. I haven't been able to get. Na hora, né? Tô Se não velho. fosse o seu, eu dava uma ideia nela, tipo, os Estados I'm Unidos well juntos, enough, hein? thank you. Não, começar a conversar e depois vou tentar arrastar, né? Aí se ela gostar, eu tento mandar uma conversa ali, vamos ver. Ela It tem is que gostar de generally used nada, as a ela tem que material. lavar a louça, tem que gostar de lavar a The louça. different combinations of materials Então gostar da result in cabeça different creations. do meu pinto. É, só vai lá em Viciado, né? lacre. Aí depois que ver teu boneco, vai trabalhar, vai aprender bandido. Ah, Lava a louça e mate bandido, senão eu lhe mato. não vou falar isso. Ingredients are plentiful here. Acho que não é bom falar isso pra I ela. say we collect as much Vai as me we can prender se eu carry. falar isso aí. É, prendeu o cu no teu dedo, rapaz. Eu vou usar aquelas algemas nela, isso sim. Nossa Você tá senhora. de jiu-jitsu, fi. Não dá nem tempo dela pegar a arma, você passa a pistola na cabeça dela. Vou prender ela na cama e ó. Flau, 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 flau. Não no chore. Ixi, burping. Ixi, Burger? Eles fazem in the club, rapaz. Para pro show. Vai brincando. Nossa, mas aquilo ali é gostosinho. É que você não segue ela. O perfil dela era privado. Deixa eu pegar umas fotos dela aqui pra você ver. Privada mesmo. Vagabunda These gostosa writings do could be caralho. of import. A thorough Deliciosa do perusal caralho. might reveal all sorts of interest. Cheiro de creme do caralho. Uma loira, baixinha, I've no mother or siliconada. father to speak of. I wanted to get them a present to Precisa send mais her. alguma The coisa? problem is, Policial, tem um videogamezinho, joga um game. I'm sure you'll find them. É, fala moda Oi, japonesinha. Arisen. Have you brought me a bunch Cara, of não flowers? sei. Yours Parece que already? ela é meio. Well, take your Cascando um time. relacionamento You mó know. abusivo, uns tempos, tá ligado? É, sempre Eu tô ligado que eu troquei ideia com esse cara no dia. É, você é o carinhosinho, né? Até meter o boneco. Aí depois acabou o carinhosinho. Meteu o bonecão, fi. O bonecão careca. Sou eu! Depois da primeira adentrada, fi. Acabou o bonzinho. Adenter. Só segura o cabelo e tome, tome, tome. Já passa o chitãozinho chororó nela. Passar o João Carreiro e Capataz nela, fi. Passar o Hot Wheels.
E esse Hot Wheels 2 já entrou no Gemepas? Acho que ainda não. Wish he'd woken me up. I was Um really é de looking boinha forward de to jogar, going Thiago? down Como é into que those funciona? vaults. Você que Normal. jogou. Esse jogo tem prisão pra caralho. Não é modo carreira? Como é que funciona? Tem um modo tipo de tabuleiro, tá ligado? Você vai ali, faz o desafio, daí você libera um pra frente e um pro lado, aí você escolhe um caminho. Aí vai tipo isso aí, tá ligado? Lembra do Fable Heroes? Tem um mapinha assim que você ia liberando, aí abria caminho. Aí cada vez que você entra em um é uma fase diferente. Mas só ganhar a corrida e já era. Nem sempre. Mas eu ia fazer tempo na pista, tá ligado? Difícil jogar ou não? Nada, filho. Vai que nós jogar o Hot Racing lá, esqueci? Hot Shot Racing? Ah. Muito parecido. Vamos jogar. Você começa a derrapar, faz turbinho, tá ligado? Turbo Race? O primeiro eu vou jogar o Evil West. Você vai jogar o peito da camisinha. Eu vou jogar aquela loira no meu colo e vai. Tome. Fala oi na bunda dela. Vou caçar essa filha da puta. Seja minha mulher. Sou gostosa. Você vai ter que virar policial, hein? Porque se um policial ficar dando em cima dela, você vai fazer o quê? Eu tenho foto com a marca de God of War, mano. Fez cosplay. O policial deu em cima dela e falou, você sabe quem que é meu tio? Você sabe? I can guide you to the vicinity. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Sabe quem é meu tio? Leisure doing business with you. Tirar print da foto da pessoa não notifica ela não, né? Não. Então tá bom. Leisure doing business. Ser precavido com essas coisas. Achar que ela tá bem à mostra. Could you come over here? É o Planetas do Macaco. Follow me if you would. I know the path best traveled. The vanguard is... I wonder what it was, man. Tá ouvindo essa música aí, Adriano? Qual? Do bar. Pior que eu tô de fone e não tô ouvindo, peraí. Tá ruimzão hoje, hein? A janela tá fechada. Let me alone, I pray you. Tô ouvindo mal menos, mas tô ouvindo. Ruim, hein? Parece que tá com... Jeba na boca, jeba na goela. Uma impressão minha todo final, todo dia esses arrombados que cantando. Ah, mano, direto tô vendo. Say, I've noticed you walking with you. Eu acho que eles abrem todo dia, tá ligado? Mas tem dia que quase não vai gente, tem dia que vai. Porque eu tô meio sem grana, senão... Oi, Risen! Have you brought me a Vem, bunch of... Daru. Well, take your time. Dá pra ir, You know where mano. to find... Agora. Good day, Mulher sir. gostosa, desgraça. Ah, ela tem bastante menino, hein? Passa na frente todo dia, né? É. Not worth your time. Pega no meu piruzão e dá Ela não tinha silicone. You don't care. Tá jogando o quê? Not worth your time, eh? No momento eu tô jogando as fotos dessa mulher no meu Instagram. Vou mostrar pra vocês. É o cosplay dela aqui. Pô, desgraça, tira a porra do print. Vocês viram esse bagulho que tá acontecendo com a Nive Stefan agora? Ela terminou com o cara? Eu tô achando xingando ela? É, fala que ela deu uma gaia nele. Com certeza que deu. E o cara ficou deprê, ela foi lá e só abandonou o cara, tá ligado? Ah, mas tomara que tenha botado um chifrinho. Aí se meteu um chifre, pelo que os caras falam, né? Não sei.
Só que agora você vê o cara postando todo tristão, todo ruinzão, e a mina toda felizona, filho, postando foto, fazendo coisa pra caralho. Curtindo, né? Você vê que não Aí, nem ligava pro cara. é lógico que não. Aí, Olha a foi cara do sacanagem. maluco. Abandonar o cara no pior momento dele, ficar de boa, assim, é foda. What could yon chest be hiding? Ela deixou o outro lá, Not o all outro mano, chests que terminou contain com ela meio treasure, you estranho. O cara quase terminou com ela e voltou ao normal, tá ligado? Acho que essas minas aí que é. Depois eu falo sobre isso. Não quero falar em live não. Não, aquilo lá é vagabunda, velho. Ó, vou deixar até o perfil aqui, é privado, se vocês quiserem seguir. Fala que você seguir hoje, fica meio na cara que eu mandei pra vocês. Mas será que fica? Ah, tem que evitar tudo, né? Peguei pouca foto, a maioria das fotos dela, a maioria era stories que ela posta, mas. É que antes ela colocou aquela bocona, né? Ficou meio estranho. Não é melhor pra chupar I'll meio get pinto. that for you. O papo, hein? Maluco, onde é o caralho dessas criptas, né? Nossa, cadê os outros que eu tirei? E porra, viu? Desenvolvimento. Have naught to say to you. É, foto ela não tem tanto. Olha, aquela bateria, mano. Malcolm. Don't know why he Cadê meu bothered. carregador? Shall we report back now? Pegaram meu pinto. É nesse whisky. Just swear off. Não, Vaults, Thiago. you say? Concordo but you totalmente, mentioned meu rubble, amigo. É nóis, meu amigo. Lad found. Hoje Come, eu I tenho. fear there's nothing. Follow me. Ah, você não tomou essa buceta? Ainda tem. Essa I coisa não believe this acaba is the rápido, place. não. Look there, a hole. Não sou um Here, there is cocheiro, naught hein? to be done but have a look for São ourselves. Just make haste. alcoólicos anônimos? Não, eu vou... Não. Ó, depois vocês seguem, vocês viram o resto. Não fica tirando mais print, né? Adrians Anônimos. Feijão. Pensei que nós era amigos. Mas não é amigo, não? Ah, cara. Ô louco, Thiago, você visei. Viu? Pra ele, você é uma bosta. Quantos anos essa mina tem que você falou? Anos? Putz, não sei. Acho que ela tá chegando nos 30. Ou passou já. Ela passou. Ah, tá, achei que era mais velha. Danger might lurk anywhere. Ah, já deve ter uns Every 42 esse lugar. shadow. Olha. And mind the ceiling. Pray, speak up. What is awful amiss? Muito gostosinho. Giovanni, bumbum grátis. Comprei já. Sério, mano? Mentira. Wait to find out what's inside. Ô louco, Thiago. Malcolm, thank Mentira. goodness you are unharmed. You have my Eu menti? Você já viu? Eu You'll menti? never believe what I Nunca. found. Books, sir. Books. Só com books. às vezes, Truly, na verdade. perhaps we ought to take a look. Digo isso. Shall we follow, Master? Digo mais. Quando falava Let's follow the atrocidades lad, sobre shall mim. we? I can't. É mentira. Não, era pegadinha, pô. Pegadinha, pô. Pra rir, né? É, só pra fazer piadinha.
Tá rindo do que eu sou palhaço? O seu cozinho bateu na porta. Viu que o McGregor vai pra ser 302? Vai voltar? Não. Viu? Chandra. Michel Chandra. Uhum. Já comi. O cara tá feliz com o filme que ele fez lá, hein? Levar um pau do Chandra vai sair cristão. Eu acho que essa é a última luta dele, viu? Os caras nem tá ligando tanto pra ele, tá ligado? Uhum. Igual ligava um dia e falava, ó, o cara tá voltando agora, fica, né? Talvez volte, talvez não. Fica. Ei. O cara virou ator, mano. E gay. Isn't it Ah, amazing? isso acho que ele não virou, não. Viu? Virou. Olha o cara defendendo macho, Thiago. Então eu vou lá comer de Devlin, né? Mesmo que ela tá no feia. Defendendo macho. É, Breno, tem que parar com essas coisas estranhas aí. Não, deu o benefício da dúvida pra eu ter certeza que eu posso atacar na mulher dele. É uma estratégia isso aí. O cara beneficiando o macho. Eu falei que eu vou atacar a mulher do cara. Não sei se tá mas falou benefício da dúvida. confundindo mulher Você com deu o homem. benefício da dúvida pro cara. O cara quer chupar a rola de tabela de macho. Ô, Thiago, você quer mesmo falar sobre isso? Preciso falar quem que você comeu, seu filho da puta. Não, mano, não botei a boca em lugar nenhum. Botou sim. Não botei nada. Beijou na boca dele ainda, rapaz. It near boggles the mind that's so impressive an archive. Tis surely it only Rapaz, scholars. chupou o pau do sal. I suppose it is so. Aí te fudeu, hein, Adriano? Ah, você chupou o pau, você deve ter chupado dele também, ó. De tabela. Do sal? Ah, vai saber pra quem que ela puta, não deu. Cara, deu lá em Curitiba, tá de boa. Ah, rapaz. Vai ter dado pra tudo quanto é velho lá. Não, ela tava sem fazer um tempo, que ela tava meio quebrada, tá ligado? Não, mas não tem. Tava num momento difícil da carreira. Se jogou nessa vida, né? E ficou Se jogou tentado. nessa vida. Going this way now, I suppose. By your will. And perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Ai, Perhaps caralho. not. I'm sure Entrou we'll de come pé back to direito. this eventually. Pede. Direito. Essa aí aguentou muita porra calada, viu? Igor, Maria Mone. Meteram muito pau nas costas dela, vi. Ela nunca reclamou. Bicho é larga, hein? Sei lá. We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Parece o bunda do Your Giovanni. voice low, lest my heart Não leap foi from filho my da throat. puta. Tá louco, Giovanaum. Que cara otário. A gente Cadê o mata tio, um palhaço dele. Que isso, velho. Tô louco. Como assim a instalação parou? Sabe o que é instalação? Não, cara. Porra. Porra, cara. É, mano, sabe que é parar, não? É, Não. mano, você é burro, cara. Porra. Eu não paro. Vai sair do Game Pass esse Hot Wheels. Acabou de entrar. Então, um vai sair e dois vai entrar. Hot Pursuit, então. Hot pornô. Não tá tempo de zerar os dois. Tá precisando de espaço. You'll not live. That's the spirit. Podemos instalar
Halo. Oh yeah! Acho que não. Tá bugado a instalação. O cara joga Heilung. Quero palhaço feio. Keep your ears pricked. Que disse esse filho da puta? O cara joga Heilung. Remain alert. A Norse shall Heilung? catch us by surprise. É. Recolher. Eu tava instalando a versão do Omni, cara. O cara é muito burro. Oh yeah. Vou instalar o COD. Será que eu desinstalo o COD? Instala. Vai fazer o que com o COD, cara? Enfiar no seu cu. Terminar o passe lá, mano. Pô, dá pra passar o bingole mole nela mesmo, hein, Adriano? Ô, louco. Gostosa, né? Segue o perfil dela pra você ver depois. Mas não hoje. Ela vai. Tá ligado? If you must go off on your own, there's naught to Posta be umas done. histórias isso. I only hope you Nossa, return vagabunda, vou sooner te rather passar than o later. pinto, hein? Oi, laço. Já falei que ele é policial. Ela vai te meter o pistolão, cara. Cuidado. Rapaz, naquela pensar em sacar, meu pinto já tá dentro da boca dele. Ah, rapaz, se ela trazer as algemas, meu amigo. Essa mulher vai tomar penetrada. Penetros. Prender ela na cama e vucu. Guide me outside. Foda-se ela me prendendo. Eu não vou deixar não. Vai saber que essa mulher vai inventar. Tira esse relo daqui, né? Foda-se. Mano, rela no meu peito. Rela no meu peito. Good to see Que you, isso, Master. cara? This should be far enough. Só pra você If sentir you o truly coração are batendo. risen, words Aí, may be Giovanni. wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit É me if isso aí you mesmo. have the time or inclination. Espero que você se Mayhap the foda. knowledge I've gained reading tomes of Ô louco. Aí, Thiago. Aí, Thiago. Ah, mano, quer que você se foda. É que você se foda. Não, foi pra você. Não, você que zoou ele, eu falei, ele falou que você se foda. E aí, Giovanni? Ah, Adriano, vai meter o louco, hein? Não, Adriano. Ah, Giovanni. Quer que você se foda, Adriano? Leva meu pinto torto pra esquerda, rapidão. Rapaz, quero que você se foda. Dá um choque térmico no meu pinto com a bunda, velho. Tu fede, cara, tu fede. Ah, Giovanni, contrai o bumbum com o meu pinto enfiado nele, vai. Contrai o bumbum. Você fede, cara. Giovanni. Ah, rapaz, você é o buraco do meu adrinanismo pinto. élfico, tá bom? Não, Giovanni, não. Usa meu pau de caneta e desenha um coração no I seu expect cu, rapaz. Captain Brock. Não, cara, adrinanismo élfico. O mais elfo dos elfos. Você é gordo e gay. Não, isso não. Você é quase feminista que eu peguei Uber hoje. Não. Só faltou a peruca. E você tá ficando calvo. Só você fica... Olha que cara mentiroso. Aí eu vou espancar alguém. Olha as entradas dele na live lá, There's a ladder here. Que Entrada, cara. Tem nem entrada, hein? Manda foto aí, Adriano, do cabelo pra nós ver. Não. Não. Vê na live. Vê na live que
explícito. You will soon Lá no forget the YouTube, lá. fatigue of a long journey when treated Você to tá só na Twitch hoje. Ah, você quer falar de entrada, Adriano? Você. Ô louco, Adriano, tá ficando calvo Eu também, não tenho Adriano? entrada. Ah, Eu não não. tem não, né? Eu sou o que mais tem cabelo aqui, vi. Teu cu, cheio de cabelo. Ah, devo ter pelo com cabelo no cu também. Pelo cabelo no cu. Ou você raspa o seu? Você raspa o seu? Não. Então tá bom. Que bom que você não faz isso. Depois eu passo meu facão peniano, então eu desmato essa floresta. E você apara os pelos, Adriano? Não é rapaz, é foremost aparar os hospitality pelos do in, cu? you know where to Não. find. You wish me to E você? return? At once, Não, master. também. E você, Giovanni? Não, e você? Já falei que não, você é surdo? Não interessa. Você é esquizofrênico, filho da puta. Ah. Vê se É isso cresce, que cara. você- Vê se cresce. Ah, rapaz, vê se emagrece aí. Vê se emagrece. Você não consegue ver seu pinto, rapaz. Ah, se o irmão não tira ele da boca, como que eu vou ver também? Rapaz, você não consegue nem ver minha irmã. Tão gordo que você tá. Você não consegue amarrar o tênis. Consigo, E aí, cara. eu- Pode parar. Ah, você fica suado só pra levantar da cama, rapaz. É que a sua irmã tá em cima. Ah, minha irmã nem consegue subir em cima de você, você é muito Lógico que grande. consegue. Eu jogo Não ela pra consegue. cima. Não, você não Ela consegue cai nem de pegar ela. boca no meu peru. Mas primeiro ela tem que fazer um levantamento de peso pra achar o peru. Mas cai de Só boca tem no meu peru. gordura em cima. Não. Seu Claro. pinto tá mais escondido que Osama Bin Laden depois das torres Ela gêmeas. cai de boca e fala. "Rau". Não. Seu pinto já necrosou aí. Não, você fede a saco, cara. Você mija na própria barriga faz anos. Anos. Seu gordinho. Cara, cala sua boca. Viu? Adrian, que pingalo. O que você tá jogando aí, ô, Thiago? Esqueci. Cara, esqueceu, Thiago. Quando escape? Fortnite. Much obliged. Eu só no lobby aqui. Xingando minorias. Xingando minorias. Ah, quando eu entrar, apreciando. Vai entrar? Não. Nossa, Tá no Hot Wheels. De novo. O internet tá ruim, mano. Vou reiniciar ela aqui. Isso, reinicia, safada. Now there's a worthy prize. Ô, Giovanni, se você quer o meu pinto, diga imediatamente. Cala sua boca. Hoya Risen! Have you brought me a bunch of flowers already? Parceiro. Você joga forona, Well, rapaz. take your time. Pera aí, meus amigos. Vou fazer um miojo rapidão. Miojo? Já ouviu falar? Então, note de pobre. Nem é tão bom assim. Não? Não muito, não. Já volto aí. Vai lá. Eu vou reiniciar a internet aqui também. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty's claim, it seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. Mayhap it would be prudent to visit the man on occasion and avail yourself. Now, would you be so kind as to return the key I lent you?
I thank you. Pray. Take... A resounding success. Olha, 7.000 reais. We have achieved our objective. We mustn't grow complacent, but steel ourselves for the trials to come. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Nossa, aí é merda. Do not forget that we work to serve the city. Tá, meu filho, depois eu aceito missão com você aqui. Parou. Que disses? Parou. Conhece o? Parou. Não. Parou pra você então. Pô, 50 minutos.
Ah, Adriano, você pega no porão. Não é verdade? Ah, Giovanni. E o cara fechou o jogo, mano. Reiniciei aqui pra ver o negócio. Você postou? Está online? Não, eu esqueci. É cozinho. É aqui? Não sei. Não é lugar nenhum, não. Não. Shall we gather the materials needed to assemble a bunch of flowers? I've a rough idea. Eu vou fazer uma pizza ali rapidinho. Ô, louco. Esse cara tá demais hoje. Pizza de mercado, pô. Gote. Esse mercado é incrível. Já volto, rapidão.
Os caras sumiu, mano.
Cara, acho que eu vou embora, mano. Boa noite. Bando de filho da puta. Quem? Ó, os cara não tá respondendo na maldade mesmo. Respondendo? Na maldade mesmo. Tá louco. Uhum. Ah, para, você mutou nós aí, rapaz. Rapaz, tira meu egg. Só agora você falou, tá bom? Só agora. Que isso, rapaz. Você tinha mutado, né, seu arrombado? E é nada. Ué? Ó, o Giovanni tá aí ou ele saiu? Agora eu vou fazer pizza. Ah, o Garais Pizza. Cara gordo. Cara, o Basil, né, mano? Uhum. O cara é O gordo e Basil quer ficar Berry. comendo pizza. Vai ficar mais gordo. Por isso que eu falo. Ah, te venha. Ele deixou a live rolando? Deixa eu ver. Sim. Se desse pra entrar no computador dele agora, coloca Jim Kazama no plano de fundo. Linda cervejinha. Ele gosta, ele gosta. Tá bom. Bom, Tá nóis, pô. Ah. é nóis, mano. Hello, motherfuckers. Opa, Aí, quem pizza voltou? bem. Bom dia. Como vai sua tia? Em cima da Tua pia. mãe. Ah, tua mãe tá na pia, tá? Se não tem só ela de tia. A outra tia tá com câncer, você não pode zoar, não. Se não tem só essas tias. Só tenho essas. Uhum. Só tenho Tem essas. tia com chanceler? Chanceler para o papintes. É aquela que de saiu? Voltou o negócio? Sim, Putz. foda, né? Ela fez uma cirurgia hoje, eu não sei do que foi, não. Eu não acho Que nem que merda, hein, voltou, mano? eu acho que é que tem que fazer pra não voltar, né? Não sei também. Eu acho que voltou mesmo. Voltou a atacar, né? O bagulho é foda, mano. Doença do caralho essa. Você tira e depois ele regenera ali. Desgraça de doença, né? Uhum. A doença é um caralho.
Eu vou falar bem real pra você, eu acho que essa porra tem cura, mas essas porra farmacêuticas aí não deixa rolar, tá ligado? Do jeito que eu também acho. Mano, já apareceu tanta notícia de que estão perto da cura do câncer. Daqui a pouco some do nada, para de falar sobre. Tá Não é ligado? possível, mano. É porque não é bom para as empresas farmacêuticas, hein, mano. E o cara sendo tratado ali dá dinheiro pros caras. É, tem. Farmacêutica, médico, Caralho, né, mano? ainda mais no Brasil. Brasil, filho, o cara se tá com um probleminha no seu joelho, ele já quer operar você. É Quer mais verdade. dinheiro, tá ligado? Eu tenho parado de ir no médico ultimamente, tá ligado? É só em caso extremo, tipo, o último foi a pedra no rim, tá ligado? Eu não tem É, muito o que que não tinha fazer como. mesmo. Não tá Mas eu tô certo, né? evitando. O bagulho tá muito estranho, mano. Você vai lá, o cara não resolve nada e ainda te cobra por isso. Sempre faz os bagulho mais bizarro que tem. Remédio caro, tratamento que não precisa. Quando eu vejo os médicos aqui, eu vejo os caras da academia, tá ligado? Que treina ali. Que eu sei que os caras são firmeza ali. Divers. Mano, seu cu, velho. Fui desafiado a comer o maior lanche de São... Você é mó egoísta, cara. Você não quer vender todas as suas coisas pra comprar um PC pra mim e pro Thiago. Muito egoísta você. Né, Thiago? Eu acho que vocês tinham que vender todas as suas coisas e me ajudar a pagar o meu. Daí eu penso nisso aí. Não, não, não. Eu e o Thiago são a maioria. Você tá sozinho aí, rapaz. Não. Olha o meu tamanho, valo por 5. Mas eu sou minoria só, não. Grande bosta, aqui ninguém respeita minoria. Você é minoria também, você é gordo. Só que eu sou uma minoria grande. Não, nos Estados Unidos tem mais gordo que magro. E aí? Não sabe? Thiago, sua voz tá Que muito voz do longe, Thiago ninguém tá tá baixa? ouvindo nada. Baby, I wanna know a lady. Agora está normal sua voz. Não tá? Ah, eu não tenho essa mania de pegar na pistola, mano. É Chupa assim, meu cacete, chupa meu cacete, chupa meu cacete, jovem. mano. Mamou meu Ah, cacete. você é o Hydra rebolando a bola, cara. Você é o chofanão, mão no muro, olha pra trás. E geme. Você é o Adrian Geme, Suck burro. Caras. Geme. Geme fininho, geme. Faz barulhinho de suíno gemendo, vai. Vai. Você gosta de... Você é o Adrian Suck Caras. Você gosta de tomar espetada nesse teu cu de porco, seu filho da puta. Geme suinal, eu falei. Geme suinal. Você pega pau. Gemidão suinal. Dá pra você cobrar, João. Bota aí, quase R$ 70. Gemidão suinal. Sabia que o garfo de porco dura 30 minutos? Como é que é? O orgasmo de porco dura 30 minutos. Sério? É, pesquisa aí pra Onde você ver. você viu isso? Não, na verdade era um meme. Os caras postou isso, daí a Nina comentou, nossa, eu queria ser um porco. Deu um mano comentou embaixo que essa cara aí você já tá perto. Era um meme assim, tá ligado? Cara, 30 segundos de orgasmo deve ser desesperador, mano. Deve ser Já voltei a dar um... desesperador. Você queria, né? Você queria. Essa porra aí, ué, é, sabe, desesperador. Ah, que cara de maduro. Nossa, que filho da puta. Orgasmo. Mas não, Eu morro, mano. 30 minutos de orgasmo? É.
Mas qualquer um morre, mano, cara. Comprar e tudo, né, mano? Sei lá. Desse tipo. Cara, depois foi uma desgraça, mano. A gente tem que matar mesmo e fazer bacon essa porra. Na molidade do caralho. Evita um suíno tendo orgasmo, velho. 30 minutos aí, fazendo favor. Eu não sei. Where our Nossa, destination lies. Shall I show you there, master? Falar que você não bateu punheta. Pera aí, Nishikenga. I'm only glad Cadê? I don't have to lead the way for a Grava change. e cobra na live, tá ligado? R$ 70 e me dá um suinal. Uau! I am attentive and loyal. Não é assim I não, eu prefer vou to remain by your side. ficar imitando meu arroto aí, rapaz. Vai, Was a fine journey we'd shared. Wherever your travels take It will be an honor to serve by your... Vai. Ai, que delícia, cara. Tem que esse Goku fazer um filme do LGBT. Você tem vergonha? O cara morreu, mano. I'm glad to see you in such fine fettle, Arisen. You're even... Giovanaum. Bom dia. Dá um gemidinho aí, cara. Que cara doente, né, mano? Cara, quer muito. Esse gemendo já vai. Tá vendo, né? O cara é viadão. Tem que inventar um porco. Não, você é viadão, cara. Mano. Dá um gemidinho aí, cara. Por favor. A boca. Ui, trabalho. Nota assim. É, isso só dá uma culpa no mundo. more imp... Parabéns, você chuparam meu. Ah, tia, cala a boca. Fair travels, Arisen. I knew we'd not be long apart. Não tem conversa mais. Shall we gather the materials needed to assemble a bunch of flowers? I've a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, master? Cala a boca, moleque. Well, you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Cala a boca. Ai, ai. Look yonder, toward the sea. I espy a distant shore, a land Gemidão demoníaco. One day, when we're well prepared, Yeah, motherfucker. I am hungry. Agora vai subir, vai. Não dá, velho. É ao contrário. Não tem como fazer voz grossa aí. Fazer porco. Você ia fazer, você faz. Eu ia, mas tipo, não sai, porque não tem vento, tá ligado? Aí não vai. Porque o porco é fino e o voz grossa não dá. Perhaps once we've concluded this bit of business, we might allow ourselves a moment's rest. It is as you say. Faz aí, Giovanni. Cadê o Giovanni?
Caramba, ele sumiu, mano. Ué, não tá saindo som mais? Morreu. Eu imitei um monte de vez. Putz, não saiu o som. Então faz de novo. Não, aquele que saiu. already possess what's required. Não, tem que ser um contínuo. Right, just follow me. Contínuo. Não, cara. Caramba. Aí, Imita a águia tendo gemendo então, Thiago. Tem que imitar a águia. A crime committed here will see one Imita a confined to águia jail. gemendo aí. As I understand it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Welcome, should you so legal. desire. I can help sei you imitar find your autistas truest apenas. self. Autista gemendo. Primeiro você vai imitar uma águia gemendo. Much obliged, Não sir. sei imitar a águia. É aprende. Não, Oi, não, Arisen, over here. Surely you didn't think I'd abandon you. Deixa eu pensar. Só o cara gemer normal, velho. Não tem graça. Eu vi tão gordo gemendo. Ai. Here at last. Hi, Arisen! Have you brought me a bunch Oba. of flowers already? Say, Would you mind terribly if I unsee? One of my friends taught me a magic spell. All you have to do is find a silver Não, aqui tá stone, gemendo. put it under your pillow. But there's the problem. Would you find a silver stone and bring it to me if true? I'll be waiting. Ô, Giovanaum. Que... I can't find a Imita silver um stone gordo anywhere. gemendo. They're hard to find, Adriano, por que você aquela merda da sua boca? O cara não quer zoar, Thiago, tá vendo? O cara não é mais humilde. O cara não quer gemer. Geme, seu filho da puta. Nenhum de vocês gemeu até agora. Faz um anão gemendo aí, velho. Cara, comprou a não gemendo. Não sei, mano. There's a ladder here. After you. O cara nem se esforça, tá vendo, Thiago? Será que é isso? Eu não sei. Agora faz você um gordinho mesmo. Ai! Isso aí é um demônio, cara. É um gordo. Off to market I go. Good evening, sir. I trust you fared Só all gema right. assim. On the roads, despite... the hour. Much obliged. I expect this all will suffice for the silver stone Miss Daphne requested. Let us deliver it to her now. I know where that person can be found, Master. This way. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to Ou lead the seria um way for a carioca change. gemendo? Our road was a long one. Ai, tá. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Oh, just look how it's shut. Say, Esse, ai meu Deus, ai meu Deus. not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. Eu vou coxar, But meu. I'd really, I want to tell them how great. Oh, it's so Ai, menor. shiny. Qual é? Miss Daphne qual é, seemed pô, pleased with our Ai, efforts. vamos agora. Mayhap we ought to pay her Deus. another Qual é, visit pô? Tô sometime soon. esguichando, qual é? That's just what I was thinking. Qual é, pô? Não é menor. Qual é, brother? Não, pô, é o Flamengo. Pizza Mango. Esse é bem carioca. Os gorilas. É os guris. E qual seria um paulista? Carioca falou que é um cara da hora pra mim. E até isso. Aí, pra baixo da voz de Getting novo. proper rest. Maneirinho, mano.
Cobrar Our essa voz. adventure continues. Você é maneirinho, pô. You shan't hear me complain about an Que a carioca falou pra mim hoje. Cara, Falou o quê? certeza que ia te dar essa porra aí. Pô, você é mó maneirinho. Pergunta para o que significa. O que significa, velho? Da hora, mano. Eu tinha falado alguma coisa na hora do ano, tá ligado? Achei que falava, e aí, mas vamos ver quando? Se eu já pinto com carioca, não dá, né, mano? Shall we pay Miss Daphne another visit? É como I seria um was wondering paulista how the young gemendo, lass cara. fares. Oh, it's not right. It doesn't Isso aí make você any que vai sort of saber fazer. sense. Paulista de Osasco. The doctor examined him afore and said he'd be better with a bit of medication since he came here. I understand how you must feel. You must. There is no medicine that can heal him outright. I am caring for him as best. However, if you truly cannot entrust him to me, mayhap convalescing in a place familiar to him would aid his recovery. Oh, me Dear, we are pressed enough. All right, he stays. Tipo But pray, I will look after him. Vai, Giovanni, fala outra região aí. Oi, Arisen. Do you know the river Baiano. used by the church? That's a problem. Vai for aí, eu public com você, speaking. Thiago. You Com can baiano, help. I'll help too. uma baiana. Vou gozar amanhã. Now we seek gold ore. Oxi, Notice oxi. sold Morre! Fala do cachorro. Oxi, ai. finding some ourselves Axé pra might você. prove Ai, better. gozei. Sir, ought you not be in? 'Tis a pleasure to make your acquaintance. I regret that I cannot offer you a cup of tea, not to Fala mention, você, Thiago. I have to find the means to procure more medicinal oil. Então, da hora, You então. wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? You would procure it yourself. In that case, might I? The slums are a bane. We do what we can with your aid is most appreciated. Tell is, my asmite can be... Não sei. Harvested from Phantom. Yes, sir. Africano gemendo com o Adriano. É Ah, isso, eu forgive não me. sei. If that's not the case, Óbvio you que are. sabe. Yes, sir. Eu já não sei, mano. Forgive me. If that's not the case, you have. Uganda, oi. Foi. Agora você foi racista. $600 contas, 600 gozei. Quero água. Gândia. Faça parte. Fazer um sulista. Gaúcho gozando. Fazer. Eu. Ai, mas barra! Barra. Sabe, eu gozei, os guris ficam vendo gozar. Barra. Ó o escurinho, meu. Escurinho. Faz o mineiro então. Os escurinhos estão gozando. Mineiro é difícil, hein? Uai! Tá esguichando o trem. Esse trem tá esguichando. Why? So serious. Não tem mais muito sotaque, né? We've arrived well enough. Where to next? Tem a sua. Faz um irlandês gozando, tia. Oh, mentira, caralho. Aí eu quero ver. Wonder how hard village fares. Mayhap we ought to stop. Shut your mouth. I can guide you there if you wish. Shut your mouth. The Agora na vanguard is casa. yours. Lead on.
Normal. Sir Arisen, just when almost all of the villagers had São bem arrived acho as que well. todas que a gente fez ficam uma Why bosta. must Não these teve scaly fiends beset us so? Nenhum ficou bom. Quem Oi, aparece what are you doing standing about when... Jonas! Só o This is carioca. the good sir I spoke of. The one who called the O carioca Saurians ficou for me. bom. Is that right? Then I expect you to aid... You did it once afore, eh? My apologies for the cheat, yet he speaks Principalmente a sua última Pray, imitação de calm the carioca, ficou beasts as you did perfeito. before. These Saurians Verdade. are foe of all the cold. They'll want to use ice against it. Essa aí não tenha dúvidas. Todo galinha. De cabelo total. Mas você tá ligado que o filme de piroca ele faz o cu de guarda-chuva, né? Sério? Também, Giovana. Só plantar a Ah, e bananeira. o vidro que dá o cu em cima da escada, mano. Coisa tá em cima. Tá The aí. Saurians are known. That's twice you've come to us. You're Eu, more than mano. a friend. Truly, Pra we atingir a cannot. altura dos outros, né? Here he is. Jonas, what is the meaning of this? Ah, você que fica deitado de bruxo How igual um many puto. times have we said there could be no Os doubt? outros meter o pau em você e ficar aconchegante. Trust him. Jonas, surely Não, there's não, no não, need não. for such talk. Você dá o cu na escada. You would say that. What seems to me, beast. Jonas, please. Fair. I do Parceiro, apologize. It would seem we mustn't let this você sour derrubou no you. elevador porque você não You aguenta came descer a to our escada. aid. I do hope you Nem shall subir. visit us again and not. A ruder fellow I never met. Ah, cala This is sua far from boca. done if you ask me. Rapaz, você satisfaz prazeres de cachorros policiais. There are useful ingredients to be gathered here, old Ranger. We could pick some now and use them when the need arises. A voz ficou ruim de novo. Red Rocket. Ele gosta desse negócio. Vamos ver esse Hot Wheels aqui. Hot Wheels Turbo Racing. Vai encarar. Tira o sanduíche para a bandeirona. United States. Peguei um monte de caixa cheio de skin. Emite E até ouro, conquista. naru, naru. Eru, naru, eru. Ganhou o Roger Dodger. Joga muito alto. Ganhei um Supercharger. Quero um Monster Truck, cadê? Monster I seem to Hunter. recall leaving just such an item in storage. Monster Hunter. Eu posso mandar de presente isso? Ah não, eu ganhei esse aqui. E aí Difficulty. O médio. Giovanaum. Nossa. Tiagão. Capim. Capim. Capingalo, 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 capingalo. The night sky is a balm. The creature's corpse will serve us well. Strike true, lest the beast flee. Beijo, mano. No sense letting the enemy gain the upper hand. Sério esse papo aí? Mentira. O cara é esquizo. Arisen, are you alright? Capingalo, capingalo. Caralho, esse jogo é bonito no Sirius. Fly off as soon as you can. O Capingalo? É igualzinho. Hot Shot, né? I knew Hot that Shot I could Racing. count on your strength, Arisen. Turbo Racing? É. Xbox, turn off. Quer jogar um Helldiver. Só? Só. Quero que não quer não? Você não quer jogar, Giovanni? Quero e você? Ah, mas você pode jogar, acho que você não tá querendo não. Eu não vou repetir. I've a knack for gathering items and am ever on the Então hunt for new repete. finds.
last, the moment I've... Isso é da aranha. Tô num mamacão doido aqui. Eu que dá voadora na trilha, mano. Engraçado. Que isso, mano? Caco teu. Seems there's no room for argument here. I shall not say. But I want you to know I'm happy about it. Esse dá uma voadora no outro bicho. You must regain your footing. Nossa, que merda. Eu preso na teia da aranha. Da última volta. Não, Adriano, teia de aranha não. Não, teia de aranha. Isso. Parabéns, Thiago. Fica normal no autista, caralho. A voz tá muito estranha hoje. Você tá rindo? Você acha engraçado isso? Acho. O Adriano tá lindo. I'd not dare attempt such a feat alone. Together, I think we can manage it. Look at it. The beast can scarce stand. A well-placed strike. Send it Nossa, gazing engraçado, skyward. cara. I shall lead the charge. Eu te regacei. Grabbing hold. We defeated a fearsome foe and lived to tell the tale. We cannot ask for more than that. Considering the might of our combined experience, what other outcome could there have been? Deixa. O Thiago We have found the tem material. ereção por Different sacão. combinations of materials result in different creations. Você não quer dar uma sugada, não? May have their master, Saurians. We need not shrink Huh? from danger. Yes, We've the strength to Controlas. prevail over anything. Well done. Ah, Giovanaum! Chupar o meu gol e fala que é. Arisen, are you all right?
massive in storage. Giovanni Fashion Gay. Not good enough. Are we ignoring the enemy today? Little enough won't realise how narrowly they escaped death. Tiago anda no batom. Let us ponder how best to proceed. In another world, I learned that a forgotten rift stone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Giovanni, o cara que rebola na frente dos outros. Fala, pare. Eu não aguento mais. I shan't allow any who harm the Arisen to go free. Permite-me encarar. Por favor. Eu passo meu conteúdo sexual na sua vida. Prepare yourself. Unless I'm very... Ei, chupe o meu pinto. Tiago chupapão. Giovanni, gosto de comer lixo, gosto de comer lixo. Tiago é um estropício. Lambe marisco. Chupipisco. E não com o dia inteirão, o dia inteirão. Chupa grão, chupa grão. Não quero então. Rebola no meu dedão. O Tiagão é bicha, deu o cu da lixa. Fala que é bicha, mamão o pindão e fala que é bom. Giovanni, me dá um botão, me dá um botão. I was Rebola, mistaken. cuzão. We've got just what we need tucked dá um away in botão. storage. O Tiagão é bicha, lambe na lixa. Chupa a camisinha e fala que é bom, muito bom. Giovanni. Não, eu caí na água.
Giovanni cultua o Satanás, e tá olhando pra trás, né? Não, Bolsonaro. Ah, tu é fã do Renan Bolsonaro, rapaz. We'll need to work together if we're to see this done. Shall I assist? Goblins approach! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? At last, a chance to use this. Myself yet. I'll encounter the same spell, and will overwhelm our foe with our combined magics. Leaving just such an item in storage. Ah, rapaz. Ah, cara. É o que, parceiro? Beija, mano, beija. Beija, mano, beija. Essa voz baixa aí, rapaz. Beija meu ovo, beija. Ah, não. Cara, vão ter vontade de parar de seguir essas páginas de joguinho e tudo. Pare. Ficando velho, mano. Adriano velhinho. Não é nada complexo. Tá ligado? Tô velho, mano. Caralho, dá pra personalizar a casa, que porra é essa? I know precisely when a curative is Porra é needed, essa, tia? Master. If we mean to mine... Acho que isso aí mesmo. É uma coisa que eu não quero mexer, não. Acho que dá pra mudar as cores, os It'd be a itens. shame to forget their location when we Pelo need jeito, them Ah, most. do Patolino. E do Batman. Que é, velhinho? Esse é o Pernalonga. Foda-se, cara. Ensinando pra você não ser burro, seu filho da puta. Putting that Filho aside, da puta. after we call on you to carry the burdens we cannot, I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Filho da puta. Well, it certainly isn't Mesmo easy sinuca, dá work, pra jogar but I'm sinuca, não viu? proud to be counted upon. Não sei. Depende do quão capacitista você. Eu vou chamar você pro Thought you coop might like aqui, this, viu? so I picked it up. Here you go. Vai jogar sinuquinha, rapaz. Unless I'm very much mistaken, we've Oh, got vai que just what we doideira esse need jogo. tucked away in storage. Esse bagulho foi aleatório, né?
Giovanni deu pro Bolsonaro. Yes. Look, Master, a treasure chest. Bolsonaro? We shall have to find a way to reach it. Bolsonaro. Enjoy. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrill. Now we seek gold ore. Though it is, Nem troca ideia, tio. I know precisely when a purity. I found a place with some useful. Essa é a resposta? Tá bom, mano. Tranquilo. Ah, isso que pinto, isso que pinto, isso que It harbors the power to bring the dead back to life. It is not an item to be used lightly. Papos todos erradinhos aí. Moment presents itself. E acha bonito. E acha bonito. Tá vendo, Thiago? Eu falei pra você, mano. Você parou de comer o cara, como o cara ficou, mano? Olha que cara otário, Pode, caluniando os outros. Foda aí, Thiago. Ah, não quero ficar customizando nada não, rapaz. Quer jogar. Isso, customiza, vai. Must we run everywhere? Winning Fórmula. No time to catch your breath. Dá Try pra to keep vender. up. Dá pra quebrar o veículo. Burnwork is in our sights at last. Pra apontar Much pistas. safer here. Few monsters linger in the city's shadow. É. It is as you say. Então e o like a pista? This ladder can take us to new heights. Why I you seem don't to suck recall my dick? leaving just such an item in storage. You suck it all, Jack. Well, you will soon forget the fatigue Ô, of a louco, long Thiago. journey when Dá um xícara baby, não. O cara quer dar um shaker baby, eu não sei, ó. Alguém vai ter que dar um xícara baby, não é mim, Giovanni. O Adrian foremost falou aí. hospitality in all the much obliged. Aí deu maior shaker baby, não, shaker baby, não. Lambipau, lambipau. Vou falar como um baby, não. What to make of this? Lots to do. Eu bati ainda no meu dedo e fala. Caralho, tem um carro que é um dinossauro. This Vou might be tirar o worth a read. som do jogo. It couldn't hurt to Thiago take gosta a do música. Tiranossauro Reg. Eu não consigo ouvir o Thiago. As coisas.
cortando, sua voz fica abaixo do nada. Não. Tira e coloca o fone. Yes, sir. Tá no máximo pra você noção. Eu ainda ficar na calda Xbox, viu? Melhorou. Unfortunately, I can give Agora but sim. only if you've the time and inclination, of course. As servants of the gracious hand, Cobagem não. we provide yet our time. Perhaps you will recall the parents who were here when you first arrived, an unfortunate pair. They've suffered no few hardships in this. By chance, he was examined by a roaming man, so Não é não, he was eu também não tô escutando ele. Fica abaixo a voz dele. Quase que não dá pra ouvir mesmo. Lady Elena is willing to show us around the gracious hand. I say we make full use of this opportunity. Ah, não. Here he is. We've been administering the medicine recommended by the doctor. To be perfectly honest, after all. But I suppose I ought not. Come. We've medicine to prepare. Psst. You there. Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker. It started with a slight fever, and now I can see that empty bed. An old man was lying in it till just a few days. He told me he was feeling better, that he'd be well enough. Mayhap I'm just imagining things. Pray, should you hear any queer rumors about the gracious hand, come tell me. Capoeira. Boy, you risen. Have you found any gold ore yet? That's all right. Oi, esse carro. Might you be a friend of Lubomir's? There has been talk of sending him down to the basement. That is, the basement sick room, where our most critical patient, none of the other sisters are permitted entry. Ó, esse B.O. aqui eu tinha. She gives the patients a special medicine. I know not what kind. Which is to be expected. And yet... Tchau, que deu pro Shakerol. Babenol. Não tinha. To break the law is to Shake thrown. Salazar This pica mole. sick room sounds rather Ô, unsavory. Quer mudar o cu pro Black Sabbath. Leave this to me, Master. Ô, louco. I'll bring you Agora straight to the Tifuk, one mama you seek. saco, come cu. The vanguard is yours. Lead on. Well, you Ô, will soon louco. forget your Tiago, fatigue dá of a um long journey cozinho when pro The treated to Weeknd. Tem um carro com a tartaruga ninja. The Weeknd, Thiago. Você dá o cu pro The Weeknd. The-O-E-K-N. Olha o Twin Mill aqui, ó. Twin Você Mill. tanto falava, Thiago. In all Ah, the não, Twin Mill. much obliged. Você curte Twin Mill? Tis a ladder. Shall we see where it leads? Perhaps Obrigado, your discoveries await us Meu. above. Nossa, arrumou aí. Twin Mill 2. Nossa, escolhi o carro errado. Boy, you risen. Have you found any gold ore yet? Wow! Listen, I was talking to the priests, and apparently our troubles Eu aren't over acertei. yet. Foda-se. Thanks. So, remember how I told you about... Now lots of people who live nearby, the priests have been treating everyone as best they can. But I want to help them, apart from ask you, that is. Would you... Oh, thanks, Ariz. I'll talk to the priests in the meantime. Now, Hoy, Arisen! Have you brought any medicine with you? Nossa, foi pra fora da pista. Not yet.
O Adriano tem uma Could you come over mania here? estranha. Olha lá, alto aí. Mama, 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 sem parar. Ai, cara, vai tomar no seu cu, vai. Ô louco, Thiago, vai deixar? Ah, vai tomando com você, vai. Olá, vai deixar? Ah, cara, vai tomar no seu cu, vai. Well met. Thiago vai We'll soon deixar. forget the fatigue of a long journey when treated. Vai deixar. A vida me levar. Giovanaum quer me mamar. Vai me mamar. To the foremost Opa! hospitality Giovanaum in, quer me you know mamar. where to find me. Nossa. Tiagão mama eu. Tiagão gosta de mamar. E mama eu. Mama mais de 3 vezes. Falou, eba. Tiagão mama eu. Boy, Arisen! Have you brought any medicine with you? No meu pau você vai peidar. Vai pero gemeu e pá. Oh, thank you. Tu me deu só isso de dinheiro, menina lazarenta. Ah, eu vou lhe matar, Picobon. This way, if you please. Good. We're here. So, the worst of us are taken to the basement, and none save the abbess can enter? If the gracious hand, you've done this much for me, would you be willing to go further? I must find out what goes on down there. You've my thanks. Of course, all the better should your search come to naught. But should you find evidence fit to implicate her? See, I've already reported my suspicions to the Sentinels, and we've arranged a signal. If you have so, I beg you, sir, find the... What about this reeks of a plot? Let us gather evidence that we might expose it. I suppose 'tis so. Is there aught I can assist you with? Good day, sir. Here at last. I know not why, but the words basement sick room set my hair on end. Shall we investigate? I like that. Have you taken leave of your senses, Arisen? Da xerequinha. Que isso, cara. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here.
Pega no meu dedo. Convite pra você, mano. Convidou você, pô. Você, porra. Você, pô. Convidou você, mano. Você, mano. Você, caralho. Você, cara. I have noticed that the abbess goes out every night without fail. Perhaps. Você, caralho. Ah, você, cara. Você, mano. Você, mano. A fine place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Pleasure doing business. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose... Oh, you bold... What would you have me? I'll have no trouble, thank you. Tô na pista. A common reward. Frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Ah, mano, você dá o cozinho. I do hope not befalls. Olha o carro do ovo passando na sua bunda. Tô louco, Giovanaum. Beg pardon, sir, but this room is where our most... Then I shall remain by your side. This is for you, Master. I thought it might come in useful. How might we enter the basement sick room? Aptly said. Tiago peida, 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 camisinha. Peida.
some. Well, we've found some evidence, but there might be more to discover. Let us scour every inch of this room. Not a bad idea. Well, this simplifies things. Our task is nearly done. Perhaps once we've concluded this bit of business, we might... Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. Elena. Ah, yes. The Abbess of the Gracious Hand. A fine woman by all accounts. I was in her care once myself. But you see, I was only a little under the weather when I entered her care. But then I started getting sick. In the end, I survived. But methinks, and once, she handed him a large parcel, all wrapped up. And he gave her something small in return. O cara vai sair, quer ver? You'd think 'twere medicine. They were whispering. But I did hear one of them say aught about keeping quiet. Ah, tu conhece minha voz. Tu é Suspicious, bicha. eh? Tu é bicha. É que tu geme baixinho. Você geme por 30 minutos, rapaz. Where'd they meet? 'Twas in the square in the eastern part of the common quarter. As I recall, the two shared a few whispered words. I'll harvest what I can, should it please you. Lady Eleanor's a goodly person, a saint. I wavered between life and death for quite some time in that basement sick room, and she watched over me through it all, bless her. Can't say as I miss that basement, mind. 'Tis an eerie place, dark and shadowy, filled with the moaning of the sick. Suppose 'tis only to be expected, given the state of those assembled. Ei, Diego, vai tomando. Ah, Giovanni. Dá uma peidadinha no meu Must dedo. we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Mango loco. Here. Aye, this is plenty. Nicely done. Suppose it can't... You suppose wrong. I command their full faith. 'Tis simple. Ha! You're a fearsome... Enough. I gave you yours. Now you give me... Ah, of course. Wouldn't want to hurt the Lady Saint's image in the eye... Glad we understand each other. Aye, be seeing you. This is not the first we've heard of Lord Phases. What could his aim be, I wonder? How very peculiar. I fear I've much to attend to.
Let me alone. Camisinha Farters. Starring Giovanni. Shit. Conhece filmão, Adriano? Conhece filmão? Filmaço. Teu cu em perigo é pau em ação. Esse aí eu nunca vi, cara. Mudei de canal, segura meu pau. Esse aí também nunca vi, não. Mudei de novo, segura meus ovos. Não conheço. Mudei mais uma vez, comecei 3 vezes. Nunca ouvi falar. Meu pau só é mamar. Ixi, esse aí também eu nunca ouvi falar. Meu pau você vai chupar. Ah, esse é o filme que sua mãe fez. Esse é o filho da puta. Você fez. I can't solve all your problems, you know. Sou madre. I've no time. Sou madre. I can't solve all your problems, you know. Sou madre. Oh, sir, pray excuse Sou my madre. boldness, sir. I am Sou but madre. might I beg a moment of my master is in need of aid, you see, and I'm hoping. Oh, thank you. Might we continue this Sou conversation? madre. You will find my master's Sou manor in the madre. noble quarter. Pray. Sou madre. Sou madre. All's well, I trust. I've no Sou time for you madre. now. Weren't you listening? Sou madre. You looking to enlist? Agora eu All's vou well, I sair. trust. Falou, seus baitolas do caralho. Seu chupeteiro desgraçado. Caga no meu dedo. Estou completamente morrendo de sono. Ah, você vai dormir 6 horas da manhã, seu filho da... Pior que não dormi quase nada ontem. I'd be glad to talk when I'm off duty, sir. Cansadão Mind. da semana. Banho demais, hein? Graças a Deus. I fear I've much to attend to. Falou, my friend. Mayhap this ladder is here for a reason. After you. Adiós, Falou. amigo. Adiós. Can't put a price on peace and quiet. Such quietude is a blessing. Plenty of gossip. Always a fresh breeze blowing round here. Fair winds coming. Esperar ficar de dia então. What do ye want? I've a modest talent for spotting materials that can be used. Might as well take a look while you're here. I can't solve all your problems. Time to head to market, methinks. I've got nothing for ye.
this? Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Nothing. Caralho, Herói, agora que eu vi sua mensagem no YouTube. Porra de chat não ficar junto, não dá pra ler direito. Where would I be without you, Arisen? You're back. Pray, tell me, have you found anything? These look like Johann and Bruno. I recall them being especially meek to the abbess. At any rate, they may know aught of use. Loath as I am. You're back. Pray, tell me, what? You found... Do you think... Could I trouble you to look... Mayhap you could show it to the doctor I saw before coming here. Radcliffe, his name was. Pray, sir, do what you can. I must know... Methinks we would do well to bring this medicine to Sir Radcliffe, the doctor. You're back. Pray, tell me, I have noticed that the abbot... Shall we bring the medicine we discovered to the doctor over in the rest town? Mayhap he can tell us of its effects. I know where that person can be found, Master. This way. The vanguard is yours. Lead on. Hold a moment. Haven't we already found what's being asked of us here? This journey will be a long one. What say we employ an ox cart and save our feet the blisters? 'Tis the Arisen's choice to make. Though I certainly wouldn't begrudge the chance to put my feet up. We've a long journey ahead of us. We ought to employ an ox cart and save our strength. I suppose 'tis so. Right, just follow me. This ox cart's back. I'll need to see some coin before I let you on. Be gone from my sight. Vamos ser atacados no meio, né? Com certeza. Look upon this sky for all Simbora, então.
Tem um aqui, ó. Vou testar esse aqui. Feel the wind on your face. Jump up and I'll send you flying. Oh shit. This brute has quite a temper. Reckless of pirates, trying to breathe you right. Fear not, it is well in. Master, we ought to quit the field ere the oxen is taken from us. When our fugitives run out, we're done for. I'm not sure what to tell you. Quite the view from up here. See how high I can scale. I like that. Bless me. I can handle that. Hold on, stay right there. Want to hold the high ground when fighting on an incline. Can't have our foes using it against us. Together, we are indomitable. Would that we might always be so instead, eh? The creature's corpse will serve us well. Strike true, lest the beast leave. Ih, cara, já chegou um cara pra me encher o saco ali. Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone lying about, would you? One bit was stolen from me while I was delivering it. And if Master Everard should, it's no exaggeration. He's had people killed before, more than a few at that. To be quite truthful, I'd intended to sell off the working under a man such as him. I'd only get chewed up till he decided to spit me out. Unless you were to... The jadeite orb could be anywhere now. Pray, sir, seek out. As for where to look, you could try... Peruse at your leisure, sir. Well, there's always demand for weapons, particularly... Nossa, aí. Nossa, que dá muita defesa.
Nossa, esse aqui é muito foda. Near the border, where quarrels occur every... other day. Do you come again? 'Tis most exhilarating to hand over such a sum. These were necessary Oi, you there! I don't mean to pry, only it's my grandson. Morris, I've just found out Roger's been abducted. What? I've just heard news. Rog was seen... Oh, my poor boy. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after... Do you truly expect me to do naught, but the soldiers won't do all? Concern it all. He's right. But what else am I to do you true if you return him to me? I say we speak with anyone and everyone who springs to mind. You never know what sort of useful tidbits we might turn up. Aye? In need of a doctor, are you? What's this you're giving me? Oh, I see.
You want me to run some sort of test on this? Determine interesting. Well, you've certainly piqued my... Naturally, I'll need a bit of time with it. Slim pickings of late. Am I losing my touch? Always another Least I am, Where are you going? Sir, how can I be of... I'm not here to talk. Pray, sir, see, as for where to look, you could try asking a... You'll never believe this, but the other... Normally, you put an elf under dwarf. Mayhap my eye... Give me a moment to think, will you? Greeting! We see a great many customers given our location, so you'll have to... Somehow my feet always carry me. If I might be so bold as to speak my mind, different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well, well, that's quite a discovery. Wait to find out what's inside. Let me be the one to collect it. We are none of us alike in vocation. It is a tad inconvenient, but we can't share equipment. Yeah, at the end of the day, our vocations are of little import. Mutual trust is what counts. Where are you going?
Poor Rog. True. And he's delivered me my remedies many a time. Once, I still recall his smile when he told me, "Oh, Rog, well, I am." Mayhap the flower bed will offer some clue as to Roger's whereabouts. I know the way. Follow me. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worms, as they say. Guard all you want. It won't make a difference when I grapple you, see? Just hand over your coin, and I'll let you know. I must summon aid. Forces too late. Over so soon. Why, we seem to have come through unscathed. Well, I'm sure there's still room for improvement. Another encounter? I ill like this. We are already hard pressed from our previous engagement. Keep on them, Arisen, and I'll strike them down. Miss, and you shame us both. Mayhap the flower bed will offer some clues to Roger's whereabouts. Not good enough. Catch the spirit. Plenty more where that came from. Not bad idea. It is not an enemy to be taken lightly. We must strike boldly and with presence of mind. So it goes. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Ah, now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Have a gander at my ware.
Pleasure doing business with you. It seems you've somewhere else in mind you'd rather go. If you've no need of my guidance, by all means, lead the way. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this, eventually. And here I was, hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures round every corner. I shall lead the charge! A well-organized pack is my speciality. I'll see. Don't look down now. Take care not to fall. One cannot be too careful. But of course, Arisen, you may depend upon me. Fret not, I'll make the pain go away. Hold just a moment. More foes. I can scarce feel my arm from the last battle. When they're skull, beyond repair. No foe is glory for the Arisen. Would seem I've some catching up to do. A result seeks out. Allow me. This foe shall fall by my hand. My cousins are at your disposal.
a short stick every time. Stepping stools need not speak. I shan't allow any who harm the Arisen to go free. What has become of our strategy? Let us strive to keep our wits about us and tighten our formation. Holy attacks will serve us well here. Well, what are we waiting for? Strike hard enough, we might not have to do this twice. I shall lead the charge. By your leave. The fallen must be revived. Witness my madness. Take care where you place your feet. Not this time it is like to go on the front and hit our enemies. We defeated a fearsome foe and lived to Porra, tell the tale. cristal negro. Cannot ask for more than that. Considering the might of our combined experience, what other outcome could there have been? The stars glimmer gorgeously this night. 'Tis as you say. Look, oxen! How tranquil. Careful. Oxen are like to charge when angered.
This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Pushing on without rest isn't ideal. I'm dead on my feet. I fear for our chances if we were to be set upon now. Eu tô com um pouco de medo, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu sou um bom treinador, já treinei várias. De outra coisa. This battle couldn't have come at a worse time. I only hope our victory is a swift one. Douse the flames before 'tis too late. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. When the mind is split, the heart must lead. Masterfully done. Would that we might always be so in step, eh? You'll not live to regret this. What would you do without me, Arisen? You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes.
the flowers that, from what I can glean, isn't that unusual. Aye, he had what looked like a bundle of grass with him. Only he was carrying, he would say no more than, yet no sooner had I turned I charged to his aid. But poor lad, pray help him if you can. Have you come from Vernworth? The ancient battleground to the north is overrun with hordes of... In times past, 'twas safe enough a night. When the monsters, since a few days past, skeleton, it could be that ought say. If I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the... Greeting. We see a great many customers. Impressive. Welcome, sir. After all, 'tis folly to linger on a single... vocation when there are so... How goes the collection? Made any progress? Do come again. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see the truth.
On the transference of... It is not like to do more. Take care how you use it, sir. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Hope to see you again. Shopping is such fun. Spending gold to make gold? Is that not a contradiction? I knew it to be so. Greetings. You are the... Tell me, in your comings and goings, he seems to have vanished while in possession of a treasure known as the Jadeite Orb. My fellow merchants are scouring the... And if I may be candid, our prize is an item of precious importance to myself, and in my hour of need, who should wander by but the good Arisen? What you will be rewarded handsomely. Sirs Offalv and Everard each seek the Jadeite Orb. To whom ought we to grant it, assuming we find the thing at all? Whatever choice you make, Arisen, I'm sure it will be the right one. Peruse at your leisure, sir. One can never... Peruse at your leisure, sir. Have a look. Greetings. We see a great many customers given our location, so you'll have to forgive us if the ale Go on, have a look. Better days. You'll never believe this, but the other... Normally, you put an elf and a dwarf in the same room and they'll... Aye, he had what looked like a bundle of grass with him. He would say no more, yet no sooner. I charged to his aid. Poor lad. Pray help him if you can, sir. Shame there aren't as... I rather enjoyed hearing the one about the... It's said to descend. Sounds like the last... Will this take... Aye? Did you want something? I've no time for you. Would you be so larcenous deeds? I truly appreciate your offer to aid us. Had you not spoken up when you did, I fear Morris would have rushed straight... I know he's in pain. I am... Oh, I should tell you. I heard someone in town witnessed Roger's abduction. He may have some inkling of where the... Pray, do all you can to bring... Aye? Did you want... Can't say I've any tidings. Aught you need of me? There are quite a few beastrons are in... Strange, that. Mayhap you've seen those headless statues on roads and such. Couldn't tell you whether any of that's true. Could it be your... If I cannot dissuade you from pressing onward, perhaps... Oh, Annie's delivered me. I still recall... Oh, Rog. Well... Good day to you. What? I feel bad for the lads, but I don't have time to go check. Monsters are a fact of... There's nary a thing I can... I would fain aid you
I've an inkling this place will yield a rarity or two. Well, well. Let me alone, will ye? Ill behavior will earn you a... The flowers that bloom are, from what I can glean, isn't that unusual? Have you heard? No warning, no apparent cause. Of course, such rumors are best taken with a grain of salt. I'll be glad to... Got any tales to liven? Not much going on. Aye, I met Rob. He had what looked like a bundle of... He would say no more than... Yet no sooner had I charged to his aid. Poor lad. Pray help him if you can, sir. Have you need? I've a pressing... Aye, I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a... He would say no more than... Yet no sooner... I charged to his aid. Poor lad. Pray help him if you can. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. Got something for me? Oh there. Looks like we both got some... I don't believe I had any visitors. Begone! I have no hospitality to extend. At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. So, you seek to enter Batal, I presume? Leave this place at once. What are you? My only object. Only fools do. Can't say I like that.
Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Having more of these to hand ought serve us well in battle. What say we pelt one of the next foe we encounter? How might I be of assistance? Beg pardon, sir. The flowers that bloom around, from what I can glean, isn't that unusual? Looking to gain entry first, he'll sweep you a look from head to toe. Then he'll ask that how you present yourself when visiting someone and slam the door in your face. That ponce. You'd think he'd know not to expect no... Aye, I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a bundle of grass with him, only he was carrying it as though he would say no more than 'twas a secret. So yet no sooner had I turned I charged to his aid. Poor lad, pray help him if you can. Tis a pleasure to serve you, Master. Now this is a conundrum. Here to ask aught of me, are you? Aught you need of me? Here to ask aught of me, are you? What? Chest? What harm could... Sir, pray tell... Oh, I see. All I know is that he was last spotted... That boy. I've never come to think of it. I recall him saying aught of a... What's the world coming to? Oh, Rog. Maybe I'll sit right here. Got something for me? I'm just grateful to still be... I don't believe I had... Begone! I have no hospitality to...
Ah, there you are. I must ask, where to be plain, it has the potential to heal one's ailment, certainly. But only if they... Worse still, it has addictive properties that are likely to... I say patient, but I should hope whoever made this did not intend it as a method of... Got work needs to be Espera. Marche ali. Norte, sul, leste. So dull when there's nothing doing. Or stock some armor. Not a foe in sight. Oh, what a shame. How are we to prove our mettle now? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Lay down your arms. Turn out your Focus. The battle continues. Let them run. We need not waste our strength. One of our number is unconscious. I hope you weren't expecting mercy. I'm hard pressed. I need help. I knew that I could count upon your strength, Arisen. We have found a material. Different combinations of materials result in different...
different creations. No rest for the weary, it seems. We will be hard-pressed to find victory here if we cannot heal our wounds. Arisen, are you all right? Oh, oxen. Such beasts are a fair short of meat when rations are lacking. Your ability to trip over nothing never... Good thing I was standing here, eh? Did anyone else see that? Orc catches the light. We ought to take a closer look.
I'll collect that. You needn't trouble yourself. The flowers that bloom around, from what I can glean, isn't that unusual? The flower, from what I can, isn't that unusual? Aye, I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a bundle of grass with him, only he was carrying it as though he would say no more. Yet no sooner had I charged to his aid, poor lad. Pray help him if you can, sir. Can't say I've any tidings. All I know is that I've ne'er seen a child so enraptured with flowers. He would go out to that flower bed every day to tend to... Oh, Rog! Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Oh, I can't complain. Best mind yourself in my presence. I'll redeem myself yet. Shove off. Oi, keep your distance.
Some other time, maybe. I got nothing for ye. This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. I find they turncoats. Suppose you're all right. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Só travou do nada o jogo. I'd fain trade places with just about... What am I supposed to do? Aye, he had what looked like a bundle. He would say no more than 'twas a secret. Yet no sooner I charged to his aid, poor lad. Pray help him if you can. The flowers that, from what I can glean, isn't that unusual? Ah, esse moleque morreu, velho.
something for me? Need someone to talk. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. Oh, but I've ne'er seen a child so enraptured with flowers. He would go up. Oh, Rog. All I know, but I've ne'er seen a child. Oh, Rog. Poor Roger's attack was witnessed by another in town, I hear. I only pray he noted the... 'Tis my duty to... Well, hello. Aye, there's always demand for weapons, particularly near the border. If I lose my next shipment to bandits, trade's slow to a standstill, I fear. Trade's slow to a standstill, I fear. Do come again? Nothing caught your eye? That's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Have a gander at my wares. You shan't regret to need anything. Mayhap I can help, sir. Hope to see you again ere long. Aye, I met Roger. He had what looked like a bundle of... He would say no, yet no sooner. I charged to his aid. Poor lad. Pray help him if you can. Oh, Annie's delivered me. I still recall it. Oh, Rog. Pray, sir, as for where to look... While en route to deal with another, I only wish I'd been permitted to investigate the area myself. But I can tell you where it is, sir. It is my understanding that the creatures hoard their prey within. Mayhap the lad yet, if you are thinking of venturing in there yourself. Pray... Caralho, até que enfim apareceu. Puta que pariu. Ingredients are... Master, I vow to weigh my every word before speaking. And when in doubt, I shall hold my tongue. Habilidade não dizer nada.